Hi there. Let me share my screen first. Mhm. Do we have any data? Nothing, bro. Absolutely no data. Maybe long holiday due to Victoria Day. Uh, that should be from Saturday, right? Or on Friday. But no news for today. That's it. Nothing much to talk. Trump announces soybean trade agreement with China. Soybean, not soybean. What the fuck? Soybean, bro. So did I share my screen? Yeah, of course. Okay. Yeah, you're good. So what's happened, bro? Overnight it's dropped so badly. You can clearly see that, right? So it dropped so badly, break this level, right? So this is the equal lows. So this is where it's free. This is where it's free. This low goes go back higher. You can clearly see market gap down, filled up the gap, sweep that liquidity we got. We didn't get the market structure shift yet, but we get the inversion here. So we got the candle close below these gaps. So the gaps has been deviated at this point, sweep this low and tap this fair value, tap this inefficiency. Then trade back higher. You can clearly see major liquidity has already been taken. For this range could be 50 DRT. So major liquidities has already been taken 1 and 2 and price inverted all this gap and pull back to this level. If it's inverted and break above, we can expect bullishness. But what happened here? It's trade back here and swept this high and start to trade back lower. In 1 hour, it's should be a fair value got inverted. Then it's accumulated for a while, sweep some internal liquidities, then start to trade back lower yesterday, like 9 o'clock, trade back lower, just keep on dropping. That is no other thing. Just keep on dropping for the whole range. If I'm not wrong, we are at 75 DRT. Am I right? Of course. So the candle closed below. You can see that 75 DRT. So for the whole range, candle closed below the 75 DRT, which means we could expect this will be our draw on liquidity for today. So trade up, sweep. This high has been swept. No breakout structure. Waiting, holding this fair value gap. Now we get that the expected breakout structure. So obviously the next target would be if 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 this 50 DRT has been broke, we can expect the next DRT should be the next target. That's obvious, right? So the 50 DRT has been broke and inverted this gap, which means obviously we can expect the price drop down to that 75 DRT. That is what exactly happened. So yesterday I about to target this, but due to some reasons, not reasons, about to target this should be my final target, but I closed my profits right here. See that if my analysis is pretty good in high time frame, if I did some good analysis in high time frame, then if I could able to speculate this not this exact move, but at least some drop, that would be awesome, man. If this fair value getting respected means this is whole thing is liquidity. If we swept, drop, pull back to that level, we already closed below, pull back to that fair value. If it's get respected, if the price hesitate to go this point, means we can expect this will be a draw on liquidity. If this low getting break and displays, meaning to say we can expect the price at 75 DRT. So we our break and close below the 75 DRT. And if I'm not wrong, we could expect this could be our fair value gaps. So we can be bearish and target this for the day. This would be my draw on liquidity for the day. Let me check in lower time frame. Awesome. So yesterday I'm not even targeting this. That's the issue, right? Yesterday this is not the equal lows, but it's pretty much the equal low, bro. I should have target this yesterday. Clean, easy target.
My entry was right here. You know what? My entry was right here, not right here. As soon as it's felt that, like, you can clearly see that. So fair value of getting disrespected here. This is also getting disrespected, and this value of also getting disrespected. You can clearly see it's not getting closer to that level, but 4 hour getting tapped. In 1 hour, we got that inversion, and you can clearly see that body close below this level. And you can clearly see this fair value gap keep on respecting, and you can clearly see that internal layer getting swept, accumulated for a while, swap this liquidity, consolidate again. It's a huge consolidation, bro. Huge consolidation. I got that move right here. This is the move. Not on this. This is the move. This is where is my entry. My stop loss was here and expecting the drop to this level. In one of you, if you see this in 1 hour, we don't have anything to expect the price to hold, right? So this should be the first target, and this should be the second target, which is the whole range is the 50 DRT, not even breached. So of course it should come slower if it gives good price action in lower time frame, right? This is a clean break of structure, bro, and aligned with this inefficiency. So we can be bearish. There is no point of going bullish unless until some sort of surprise reach the first inverted fair value. Yeah? We see that price reached the very first inverted fair value gap. That is also cool. We can expect some sort of bullishness here. Hmm. So this is my entry, but I hesitate, but this is my entry, but I hesitate to hold till this equal lows. It's not an equal lows, it's a little bit of sweep, but we can clearly target this. It is just an impulsive move towards upside. Sweep, consolidation, manipulation, drop. So I speculate this pretty good, but after this sweep, I kind of flipping my bias to bullish here. That's not right. The whole move is bearish. So I'm holding, we got a sweep, we got accumulation, manipulation, and distribution. So if it's just sweep, that doesn't mean it's gonna go higher. If it's swept and it's the next candle close above this, created a fair value gap, which like at least close above this DRT, then clearly see how beautifully the DRT got respected. Goes up, drops down, and the fair value gap plus this DRT. Not even a single candle body close above this DRT, right? It stay below this DRT, which means price wants to go lower at least to this level. So nice drop. This is where I not book the profits. I booked the profits here, but I failed to hold till this point. Then as soon as it gives that 75% pullback, it closed right here. So inside this range, we give a lot of information. So I can go for bearish and targeting this low, which are timed at around 3 o'clock in the afternoon, this lows. Then this low, like the 50 DRT plus this low happened at night 8 o'clock. It's 7 or 8 o'clock. Then it drop down. Then it's break and drop down overnight to 75 DRT. Below to the 100 DRT also break retest this inefficiency and just drops lower. So we are respecting this level. So we could target this as our draw on liquidity for today. So nothing to say, bro. Pretty good. Really, the direction is right, but my draw on liquidity is not right. At least I should target this because there is nothing here to invalidate this cylinder. If it's break and close below, obviously this should be the target. I should wait for that. And just because it's swept and do something, which doesn't mean it's completely reverse the direction. It could be a pullback. I didn't thought that way. It could be a pullback to some internal range liquidity like 50 DRT, 75 DRT, or it might break this level and close this place higher and pull back. And that's one thing, right? Accumulation, manipulation, distribution, accumulation, manipulating higher. This is that swept, drops lower. So I had to see that the DRT is pretty good, bro. If you drop down and see every time frame, it's working really good. How about 15 minute, bro? Literally, bro, if you see that internally getting swept, you got a breakout structure
with a break of structure. Obviously, the next target would be this lows swept, pull back to that 75 DRT, and you can clearly see this fair value gap showed a really good respect. It showed a really good respect, and it just drops down, pull back, drops down, pull back, drops down. This is the real move, like 132, like around 132, 3, 430. 130 to 430, there is a really good flush to the downside. Until then, it just kind of consolidate for a while. Consolidate, display back, consolidate, drops. Okay, this is where the level got break and displaced. In 15 minutes, if you can see that break and displaced and just keep on dropping lower. If this DRT break and displaced and expecting this level, we could expect the price till this point, and now it's take this liquidity as well. So if you can clearly see these are all the low resistance liquidity, then I could expect the price till this point. Now it just swept this low and pull back. So let me see if it's take out this high and give some sort of reaction. We could go for sell again because this is the internal range liquidity in 15 minutes. Um, Let me see. If I go to 4 hour, it could be a fair value gap for me, like break and close below could be a fair value gap in 5 minutes. So probably we expect the next candle open and manipulating higher and just tap this level and just tap this level and drops down to this low. After this, the major liquidity could be taken. So then we can expect some sort of bullish reaction. So that's two things we are expecting. Let's see how it's gonna work. So I'll just keep the DRT levels, and this is a 1 hour fair value gap already. Break this level, the 1 hour fair value already getting tapped, drops lower. So if we go to 15 minutes, that's the internal range liquidity coupled with this gap. This is the drop. After this break, accumulation, expansion to the network fractals. Let me see. So let me check the okay. So Asian session open drop, next pull back. Even if yeah, okay. So this fair value, like we just swept this lows and pull back to that 75 DAT and this fair value getting respected. This respect, and there is nothing inside the swing, made me think bullish. I should expect the price here, not here. If it's inverted and break and close above this level, then and then only I can be bullish and I can expect this level. Since this value holding, I need to be bearish. I need to see low like, liquidity lower. So lower means this should be the first target, the low, the Asian low. So New York AM low, Asian target, New York AM low. So New York AM low, New York AM high. So it's go to 75 DRT and it's respecting this level, which meaning to say, so for this range, we are at discounted level for selling, premium for buying, discount for selling. So we're at a very decent price. So we can sell here because we are very premium, right? We can sell here and expecting to close the position here. That's a good thing. That happened around like 315. So that's my entry, but I was not that confident to hold the trade. So that's okay. That's okay. I'm I'm okay with that. It's okay. That's my mistake. I know that. So after that, it's break, boom, break that level, pull back. So this gap drops lower. Asian session just drops, just rips lower, break and displace through that through that low, through that DRT 50 DRT, and just consolidate for a while and break that low again, like the Asian session low again, and just drops towards next DRT, and you can clearly see gives a pullback. Might see it's an inversion. It's not actually an inversion. There is no structure. You can clearly see that below. There is no structure, right? Low, high, low, high, which it doesn't mean a inversion. Yeah, it's an inversion. Yeah, it's a fair value gap.
if it's print any sort of reaction here, we could target London high and we could target this. But we don't find anything, right? We just inverted this gap, which meaning to say if we go to 1 hour time frame and if you take this, so we can see like this is the swing that break this level, right? So let me check this for a moment. Where exactly to the 50 DLT, exactly to that equilibrium level where the 1 hour fair value gap resides. It's straight back to that 1 hour fair value gap, 50% to that range. Then it's give a pullback. Then it's these are the liquidities. They drop down, take this and this liquidity, take that London low as well. Then it's kind of consolidating for a while. So if any sort of buy should target this liquidity, which is the London high, and we also align with this gap, is not even getting tapped, and we also have this fair gap not been getting, yeah, it's getting tapped, not getting perfectly filled, just getting tapped, and accumulation drops. So we don't know. Let me see. My seems like there is no reaction yet. There is nothing like it. So nice drop, pull back before this drop, just pull back. If you can see that high, low, high breakout structure, right? 5 minutes break and displaced, pull back to that level. We got that inversion. Obviously, we could target this and we could target this. That's the plan. That should be the plan for now, right? So DRT level, right? Pull back to the DRT level, pull back to that. Mm. Mm, mm, mm. So the 75 DRT, right? The 75 DRT has been breached here and breached. Drops, again drops, pull back to that second line. So this is where it got what happened, bro. It's 50% of upon honor, we got that inversions, break these levels, price goes up, we visit this spot like this is where it take the support break and retest. This is where we have the TRT, some 25 DRT, pull back to the 25 DRT to this breaker, to these inversions. Then we start to just drop slower and close below this range and inverting this gap, which pretty much means we can target this and target this right now. But I don't find anything. Mhm. No, SMS price, reach that spot. The cost structure plus inversion plus this level you can trace that with this images. This document. So go to 5 minutes, don't come to 1 minute, just wait and see what's going on.
So கிளம்பிட்டானோ அவன்? Of course, he's gone. It's the victim of lottery. It's not bad. We never take a trade by thinking about can I take it or not. You should take the trade by thinking about I should take the trade because that's my model right there. That's my model right there. And reason for that to play out is this. It's already getting inverted, bro. So we already has been inverted this gap. So London law has been taken. Yeah. So London law has been taken here. Got it? Take rebalance this. The market London law. அவ்வளவுதான் மூவ். ம் அவ்வளவுதான் மூவ். Middle of don't think wait for the major liquidity to take. This is 550 bro. 550 the more okay. Then it's ஏதோ வரைக்கும் போயிருக்கு பாரு. Yeah, session low 50% level to exactly to the break. So where the break happened. So the whole move went இதை எடுத்துட்டு இந்த இடத்துல பை பண்ணிடுங்க. ஏன்னா ஃபர்ஸ்ட் லெக் எடுத்தாச்சு ஸ்வீப் இந்த இடத்துல ஏதாவது 1 மினிட்ல ஏதாவது இருந்துச்சுன்னா இட்ஸ் ஆசம். என்ன இருக்கு ஸ்வீட் inversion. Oh, fucking hell, bro. That's really good move, right? So it's somewhere around like 551, right? So rebalance to that 5 value gap drops down, sweep up this low, and we wait for this inversion. So the 5 value getting inversed, and it's created this inefficiency inversed here, creating this. So not only inversion but also create a 5 value. So as soon as we get this reaction, like we get this reactions, you can enter, or else you can enter here, or else you can enter here, or else you can enter here, wherever you can enter, and you could target this.
So as soon as price reach this part, we expect this kind of inversion. So this is also getting inverted. So meaning to say we can expect price here. We got a break and displaced. So we like to try the stop and expecting this to hold. And the next target would be where it's break the level. So this is for the whole range. This is where we got it. So for the whole range, this is where we give the breakup structure. So the inversions plus breakup structure plus this displacement happen from here. So this is where it takes support, especially at the quadrant. Now it drops down. Now it's feedback higher means we should be careful about this level here. You can clearly see how it's failed to sustain it above this level. Goes up, drops down. And we give that inversion here and it just drop all the way down. So almost if you just hold that Airtel London high, we already down. And it's a nice drop. Very, very confusion of treatment order. Hope play confusion treatment order have to have some ideology. At the break, we got this simulation. Content here to the start of these highs. We're expecting that drop will just liquidity. It seems like that. Mm, if this leave this liquidity and respecting this level like, to this week, and if this gives this inversion, if we get this inversion, we can go bullish and we could target the this high. Actually, going to go try that. Just bought this level. And Taniko Sacha, you can add one more position. I just want to see price close about this level. Don't panic, bro. We're just following the model. If it's not work, that's okay. It's really tiny stock. We don't like to see price come to this spot. If it close above this, we can add one more position and we can put the stops here. Expect the breakout structure plus inversion and expecting the price. This whole thing is the liquidity. It's spread this low. Fail to take this. Already we make us real. Let's see. D pull back. Spread this low. We give this inversion. We entered here. And I want to see this a bit. Okay.
If this get inverted, we can add one more position, then your target would be this. Okay. So that's fair enough. That's fair enough. Bye. So both things happen, bro. We gotta see, we got beautiful innovations. And let me see it's gonna play out or not, but still we don't get the breakout structure. We don't get the proper inversion yet. Now it's drops lower. That's not a good idea. Let me see. If it reaches this spot, meaning to say we are done. Just a small try, bro. Just a small try. We close above this level. We don't like to see place comes back here. If it comes back here, we are wrong. Wrong if it is wrong. If it wants to go higher, this is a really good place to see because this is already give the market structure shift. Already a good reaction, right? This is already a market structure shift. This is already a pullback, good reaction. These are all the digital liquidity. And guys drop down to sweep this lows and we give the two inversions, not two, one inversion. And the second kind of fuck me up. So if this not hold, if the price reaches this level, we are good to go. It's okay, just $200 down. And if you should be this, let's look now. Close this 135 should be the start. 135 should be the start. Holy fuck. That's a fucking good move, bro. I just want to see that inversion. I just want to see that inversion. Bro, we were following the model. There is no problem. For the whole range, we are at 75 DRT and we spread this loan, we are respecting this level. And we give this inversion and we are waiting to see this inversion to happen. So if it's break and close above, we can put the stop literally here. That would be very small, very tight stop. I want to see price close above and break and displace and created a fair value gaps here. And let's just go higher and take this high and final target will be ladder high. That's the plan. TP1, TP2 before it comes lower. If that's the case, we are good to go. If this gets inversed, we are good for now. So one stop should be here, $93. Tight risk and okay. And one stop loss should be it's literally below 200 risk below. So we literally put $200 risk, and this is a quarters, right? So we drop down to that beautiful 25 DRT, 725 DRT. We set the low, we're respecting this gap. As soon as we get this inversion, I entered. This also created a fair value gap. This is where I entered my second position. If I'm not entered here, I could enter here, same execution. We inverted this level, we break and displace, and we close about that 50 DRT. That would be good sign. So my target would be this. I want to delete this first. Now we are focusing on this. So my target would be this. So you got a really good inversion. Like we have three things, bro. One, two, three,
four. So three inversions, one breakup structure with fair value gap, which means we can expect the price continue higher till this range of liquidity. So this should be my first target, and this should be the whole thing should be the liquidity, right? So this is where we have the high time and fair value. So TP1 should be this, TP2 should be this. As soon as we reach this spot, we can trail the stock. But we had to wait. Still, we are not right. As per my wish, we get the breakout structure, we got all the inversions. So I don't have any options but to trust this to play out. So my stop was here, very tight stop. My entry first entry here, my stops here. It's already inverted this level. I don't like to see price come back and sweep this low. It's very deep, right? So I don't want to see that. So this is the fair value that's created right here. Breakup structures, inversions, inversions. So there is no point for the price to come and sweep this low. So it's all the candle also closed above this DRT. So far we are good. All we need to do wait patiently to reach till this level. If it reaches that level, we are right. If it's not, we are wrong. Except the fact that we and the risk is pretty tight, not too big, not too small, reasonable risk. Ash, that's a reasonable risk, bro. So you have to trust the process. So if you don't have any kind of problem, you can also use this thing, which is a standard deviation, which will be helpful to set the target. If this model is real, we don't like to see price here. At least here, right? Trail here, but we don't like to see price here. So I will use this standard deviations. Standard deviation, right? Obvious target should be this. Second target should be so. This is my standard deviation tool. So if you can see this with this for breakout structure inversion, so if the price stays here, that's so good. If it start to trade back higher, 2 to 2.5 should be this. So this is where we need to focus on the first targets. Second target would be London High. That's my plan because London High has the 4 hour 5 gap and it's 1 hour tap of the 5 gap, which is already internal liquidity. So we could target this if the price expand higher. So we have 9 more minutes to go. So if it's invalidated this way, which meaning to say we are targeting this and we are targeting, which is that. Oh my god. We also have one more lows. We could target that one too. Did I set any target? I'm just waiting. I'm just reading the chart. I'm not jumping up and down. So we can clearly see the DRT close above and revisit this gap. You can see the really nice reaction and it's straight back higher. Obviously, 70 DRT, 25 DRT should be the next target. So as soon as it reaches 75 DRT, um, I want to put my stops here. The stops is already a pretty good, pretty decent place, but there is no point of deviating, like manipulating that. So, so let me see. Still, we are not good. If it goes higher, we could expect the price till this point. What is going to happen here will determine here. So this is where I want to hold the trade. If it works, that's really good. So unfortunately, I didn't expect pull this like put two entries here. If I put two entries here, that would be awesome as well. If I put two entries here and put a stop here, as soon as we get that inversions and feedback higher, we can move the stop loss to this spot. Now we are good. We can expect the price to reach this DRT literally break and retest to this 5 value up and it's straight to trade back higher. So I would expect the price to reach 75 DRT at least. Then I clearly see that, but these are all the low resistance liquidity. So it should go higher and run this liquidity and reach that speed that high. Then it drops down. That's one plan. Let me check. So see how the DRT works.
We don't need to think too much, bro. We just need to trust the process. Let the process do the heavy lifting. Literally, we are trying to catch this mode, right? This mode, this is the clean trade, bro. Rather than this is the clean trade. So this is where entry should be usually, and the stop loss should goes to this low when we are targeting. We are entering before the breakout structure before that. So this is the first target. This is the first target. Set the target here. Set the target here. So those are two targets. I don't like to take anything here because this is the low resistance. Obviously, I should go and take the high. So target price should be this. This is a crazy target, right? One target, and another target would be this side. Why this side? This is the London high. So you would close till here. Those are the two highs I am expecting today to run. Let me see. I don't see the floating PNL, don't see anything. Especially how to close this for now. So we close above this DRT. Let me see how the DRT works. How the price takes support at the DRTs. If it's not work, that's good, bro. It's a really good trade, bro. I have to take this. We are sweeping this low. We are already inside the market maker model. We just give the deep pullback, and we can clearly see that. So at this point, we could manage the stop little bit, not here, little bit here. So by doing that, we can literally finish that all gaps. No, oh, 30 low. Break and close about the 3 5 minutes, go 5 minutes. Don't know 10 minutes. Fuck, man. That's an awesome trade, man. We have the really beautiful value back here. And I would say you are not allowed to move any of your pushing. We don't get the breakup structure yet in 5 minutes. That's the main thing. For this is the breakup structure. This would be the breakup structure. If I get the breakup structure, then that's a really good trade. So it drops down and we literally trade back higher, but we don't give any sort of value gaps like a breakup structure here. Honestly, no breakup structure yet. So I like to see a breakup structure. If it's not a breakup structure, if it's swept the high, if it's inverted this gap, then obviously we would need to take that stop loss, bro. We have that 5 minutes gap. So let me see how the 5 minute close, so which is very important. So one, two, three, I put the stop loss at this swing low. So this is my stop loss right now. I have to see that. But there is no breakout structure. It's not that's not something I like to see. So let me see for this range might give some pullback and go higher, something like that. Or else if it might reverse the direction. Don't trust the move completely unless or until it gives some sort of things. Okay. So this is where we expect the price to come. So stop loss we put the stop price at. Come on, man. So go some take that high. Get the pullbacks. 5 minutes. If that 5 minutes getting 3 minutes getting inverted, we are out for the game. If this 3 minute getting inverted,
I don't like to be in this trade. 43 seconds, 1 minute. It's one break of bro. It's a 50% kill at Tani close out the window. It's not a good sign, right? It's about to get inverted. 32 seconds, 9:30. So let me see. No breakout structure. The speed we get that inversion is we should be we should walk away now. Okay. I still okay. 1 minute. Nice pullback, nice breakout structure, nice inversion level. Let me see what is going to happen here. 3 minute. Hmm. என்ன பண்ணலாம்? What decision I'm gonna take? Tighten the stop loss to this point. Of course, yes. Of course, you should tighten the stop loss. One should goes to break even, and one should goes to 27 dollars. 22 dollars. Let me see. Let me wait what is going on in 15 minutes. 3 minutes. We already inverted this gap. We inverted that gap. We are inverting. Which I just find very much good. Which will give wait, the only close our channel. No close our channel. And now we're getting super. 5 minutes, bro. What happened in 5 minutes? One minute innovation actually 3 minute innovation with doubling 1 minute. So if it's free, if this break on displays then see 5 minute innovation that the try pointing is stop touch there. We could literally try this probably with structure shift all let's do it maybe speak on enterprise innovation and so that right for me in the stop watch there. Okay. It means the innovation close out.
The breakout structure wait பண்ணலாம். Temporary set the target point to the சின்னதா ட்ரை பண்ணலாமா? Let me see. ஏன்னா இன்வெர்ஷன் ஆயிடுச்சு. இது பிரேக்அவுட் ஸ்ட்ரக்சருக்கு வெயிட் பண்றோம். இந்த ஹைல நம்ம ஸ்டாப் லாஸ் இருக்கு. சரி வெயிட் பண்ணலாம். 5 மினிட்ஸ் வெயிட் பண்ணலாம். என்ன பண்ணலாம்? 5 மினிட்ஸ் இன்வெர்ஷன் ஆயிடுச்சு. என்ட்ரி எடுத்தாச்சு. சூப்பர். And it get clearly inverted. So if it creates the fair value breakout structure, we can add position and we can literally target higher prices. Let me see. But if this swing is right, it's gonna be fucked up, bro. So let me see. Look at it. Look at this people in drop down into there. Let me wait. In the low target point raw material. Alright. It was about this level. That is also good. You know that. And it was breaking this area. By not in this level and breaking this level. Let me see. Literally, 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 you will be national activity. So we can try this. The quantify expecting a drop. Let me see. Stop loss and the polana. இந்த இடத்துல வேற ரேட் ஆச்சு இந்த இடத்துல போட்டு ஸ்டாப் மட்டும் டைட்டா நோ ஸ்டாப் இல்லை இதான கேட்டு it's probably a great edge. So this gap's getting inverted, greater 5 so third candle high, stop loss again. Stop loss should be so tight. Third candle high. Let me see. Chart stop loss stop loss third candle high. Literally $93 stop. Relax go. Relax go. Um, no one should be stop loss activity stop. Yes. So in the stop loss we will enter plan high. Right stop. So what is stop loss activity? Big plan. Right and stop loss activity. 192 little bit. Big stop now. Nice stop loss. Let's try. So I could expect the price to drop to this point. I'm not a big bit. I'll let you cost structure. No chip. Easier நம்ம டார்கெட் பண்ணலாம் அந்த லிக்விடிட்டியா ஈஸியா அந்த லிக்விடிட்டி லோ ஹாஸ் பீன் டேக்கன் ஓகே இப்போ இந்த ஹையஸ்ட் வீக் பண்ணிட்டு இந்த இன்வெஸ்ஷன் இந்த கிறிஸ்டல் பண்ணி ஸ்டாக் வச்சிருக்கோம் இந்த டேட்டா ஷீட் கொடுத்துட்டு இருக்கு சூப்பர் நம்ம ஆப்வியஸா இந்த டார்கெட் பண்ணலாம் ஆப்வியஸா இந்த லோ ரெசிஸ்டன்ஸ் இந்த லோ டார்கெட் பண்ணலாம் அதான் நான் பிளான் பண்ணியிருக்கேன் லெட் மீ சி
இதுல என்ன பண்ணலாம்னு கேட்டீங்கன்னா, நல்லா அந்த ஃபேரலே பிளேட் ஆனனால ஒரு ஸ்டாப் லாஸ் தூக்கி பிரேக்கிங் பண்ணிடலாம். ஏன்னா ஆல்ரெடி ஃபேரலே பிளேட் ஆச்சு. ஓகே. I would like to see price come back here. So ஒரு ஸ்டாப் லாஸ் ஆல்ரெடி பிரேக் ஈவன். ஒண்ணு மட்டும் தரேன் ஹைலைட் பண்ணி. ஹைலைட் பண்ணி actually go to the term actually. Something that is $20. $150 time table. So at least that's my skate money never make money, bro. So let me see in 1 minute. And I don't like to see any price reach this high. Night a pace are like. So literally you target this target. So we are entering this shot. இந்த இடத்துல நம்ம ஷார்ட் பண்றோம் actually. இந்த இடத்துல ஷார்ட் பண்றோம். வீட்ல ஷார்ட் பண்ணிருங்க. So we have to just start loss at this and highlight the money. In the chart, let's start with it. Let's start with it. We have to go to the idea. We start pressing the highlight here. Targeting. Yes. Actually, all work actually work I break I the pay the price completed as inversion in 5 minutes and 3 minutes and 1 minute inversion achieve. Let us say displacement so that is the price. This is the target I don't like to see this come back here. So that is the price I would like to see that I'm not in the time. That's not stop original, we should accept the stop. And technically we expect this to hold and target this. Let's do it, bro. Let's do it. Final trade for the day, bro. I took a really good trade and it didn't take any partials. It's really good trade. And if this trade plays out, I should not I should not take one more trade. There is no one more trade. Two trades are pretty good, pretty decent. So there is no point of taking trades after trades. If this get inverted, then the whole point is fucking bullshit, right? If this get inverted as the trades can be close here, which means we are a little bit fucked up. So at this point, we shouldn't take anything because I know this is the liquidity, these are the liquidity. Sensor has been taken displaced. The 5 minutes, if you see to 5 minutes, that's awesome thing. So we got a really good break. We have 2 more minutes. We have a really good break and good displacement. So we have the stop losses around here. But most probably it will come to this point, right? So it's better to keep the stop loss here. Still, this is also not good. I just put this tight stop loss again. 15 minutes பாரு ஸ்டாப் லாஸ் வச்சிருக்கோம் 15 minutes க்ளோஸ் ஆகும் அடுத்த 15 minutes எப்படி க்ளோஸ் ஆகுது அது மேலே மேனிபுலேட் பண்ணிட்டு ட்ராப் ஆகலாம் மேலே மேனிபுலேட் பண்ணி டேப் பண்ணிட்டு ட்ராப் ஆகலாம் so we are ready to okay with what's going to happen இந்த இடத்துக்கிட்ட ப்ரைஸ் வரக்கூடாது அதான் என்னோட கோல் இந்த இடத்துக்கிட்ட ப்ரைஸ் வரக்கூடாது இதுல வராமலே ப்ரைஸ் இதுக்குள்ள ஹோல்ட் ஆச்சு இந்த ஃபேரல் கேப்ல ஹோல்ட் ஆச்சுன்னா ஐ எம் மோர் ஹாப்பி டு hold the trade. If it's not happened, I'm okay with that. இப்போ அட்லீஸ்ட் நான் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணது அட்லீஸ்ட் இந்த ஹை எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணேன் அது கூட எடுக்கல அப்படின்னா நம்ம எப்படி பார்ஷியல்ஸ் எடுக்கிறது இது எடுத்துனா அட்லீஸ்ட் ஒரு பார்ஷியல்ஸ் எடுத்துட்டு இதை டார்கெட் பண்ணிக்கலாம் அது கூட எடுக்கல ஸோ தட்ஸ் நாட் ரைட் ரெண்டாவது எடுக்காமலே இந்த இடத்துல நம்ம ஃபுல்லா இன்வெர்ஷன் ஆயிடுச்சு ஹோல் ஸ்விங்குமே இன்வெர்ஷன் ஆகி பிரேக் ஆஃப் ஸ்ட்ரக்சர் ஆயிடுச்சு சென்சர் தி சேம் வி நீட் டு பி பேரிஷ் அண்ட் வி நீட் டு டார்கெட் லோவர் அதனால பார்க்கலாம் ஸ்ட்ரேட் இந்த இடத்துல வரக்கூடாது that's the dead stop bro. The stop loss போட்டு வச்சிருக்கு அந்த தேர்ட் கேண்டில் ஹைல உங்க ஸ்டாப் லாஸ் போட்டு வச்சிருக்கோம் தேர்ட் கேண்டில் ஹைல create that stop now the stop loss in there I felt I'm happy with that
$358 ரிஸ்க்ல இருக்கு. அவ்வளோதான். ரிஸ்க் ரொம்ப கம்மி. $20 ரிஸ்க்ல இருக்கு. ட்ரேட் பண்ண அதான் உங்களோட வேலை. ஸோ இத ட்ரையல் இத வந்து போட்டு பார்த்தா இதுக்கு ஃபுட் போட்டு பார்த்தா, இந்த அளவுக்கு ஃபுட் போட்டு பார்த்தோம்னா, லிட்டரலி வி குட் டார்கெட் இன்னும் இன்னும் கீழ பார்த்து டார்கெட் இதுக்கு ஃபுட் போட்டு பார்த்தா, இட்ஸ் லிட்டரலி ஷூர் இன்னும் அது இங்க டார்கெட் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி எடுத்துக்கிட்டேன். This is the Fib level. Okay, this is the Fibonacci level. So we should take something here up and we should take something here off. Let me see how it's going to work. And I'll give you my answer. Would be good. So at what point we could take this value at least one. Mm-hmm. The other right automatically. The major liquidity at least credit the trade. Is depend on the well somewhere trade management was actually somewhat in management. I didn't wait. I didn't like I was like report of supply side type on the break in but time, not taking any report time. I just started what and I'm okay with that. I'm not and I'm not like you're this happened that happened. No. One thing that's stuck me so badly, bro. Scale money, never make money. At least in the low they're gonna blow. That's low resistance, right? And the lower resistance we are good to go. Reverse I break addiction. If it's reverse back to go back to break even, I was like, bro, if it's reverse back and stop me out at break even, so it's created another five value gaps. That means I should do break even the trade right now. There is no point of taking that stop loss. Already it's one, it's break even. Another one is also break even. That $20, let's go. Just let it play $20. Yes. So we could literally close one at least there. Equity balance is 44,400, bro. So we 45 to 400, bro. What the fuck? Let me see. If we just hold the trade till this point, like till this liquidity, if it's take that, it's okay. If it's not, just let it break even. You know, 54,400, bro. If we just hold the trade, and if you're lucky enough to see the price here today, we are fucking okay. We're fucking great. If it's inverted that level, if it goes back here, take that $20 stop and just walk away from the screen. Today is not for yours, and you have to accept that fact that you lost that. You lost that gains. Give it a try. Give it a hard try. Give it a hard try. Let's give it a try. It's come next week fresh. We can do even better. Got it. So literally, it's a low resistance liquidity. Left side, whatever you're saying is a low resistance liquidity, and it should run. It should take that level. It's close and trade back. Everything has to be drops. So we just need to wait and see though. The problem is, bro, it is a fair value gap, bro. That's a really fucking problem. So it's a really good displacement. Infrastructure, good displacement, we could give it to that thing. This part, my stop loss was US. So we are pretty good okay with taking that stop. ஒன்றும் பண்ண முடியாது சரி அடிச்சு ஸ்டாப் அடிக்கிட்டோம் ஏன்னா எல்லா நாளுமே நான் அப்படி பயந்து நான் ட்ரேட் பண்ணி அடி வாங்கிட்டு போயிட்டு இருக்கேன். For the whole range, it might give that 50% pullback. It might go to 75 DIT. Who cares? Who cares, bro?
ఇప్పుడు ఫ్రీగా పోతే మనం పెడతాము మేడ ఆడింటి అவ்வளோதான் போயிட்டு இன்வெஸ்ட் ஆகி மேல போச்சு அப்படின்ட்டு அஃப்கோர்ஸ் ப்ரோ திஸ் இஸ் த பிக் புல் பேக் இட்ஸ் பிக் ட்ராப் இங்கே எடுத்துட்டார் ட்ராப் இங்கே போட்டிருக்காரு இவ்வளோ பெரிய ட்ராப் சூப்பர் பட் ஐ எக்ஸ்பெக்ட் த ட்ரா லிமிட் டு net so I just break even that trade I don't break even the trade so for this break we would expect the price to reach these areas so let me see if it's inverted this way which means like we have a lot of gaps right 5 minutes we have this gap. So it would go to the fair value gap because structure has displacement. So it might go to that fair value of 50 to 60 in types of or else if it reverse, we lost that $20 and we gave back the profits. That sucks. அதுக்கப்புறம் அந்த trade பண்றதுக்கான it was stupid. If you close any profits and you still trade, that would be great. If you not close any profits and you want to trade, that's not good. In the round minute forward because breaker so at least price இது வரைக்கும் அதுக்கு பேக் பண்றது சான்சஸ் இருக்கு இதுல பட்டு டிராப் ஆயிடுச்சுன்னா சூப்பர் இதுல பட்டு டிராப் ஆயிடுச்சுன்னா சூப்பர் இல்ல அப்படின்னா கொஞ்சம் கஷ்டங்க இதுல போய் இதை தாண்டி இந்த ரேட்டை போச்சுன்னா கொஞ்சம் கஷ்டங்க அக்செப்ட் பண்ணி தான் ஆகணும் ஒண்ணுமே பண்ண முடியாது இந்த இடத்துல ஸ்டாக் காஸ்ட் போயிட்டாங்க ஒண்ணுமே பண்ண முடியாது கேன் டூ எனிதிங் அபௌட் இட் literally inversion actually so accept and go, okay, fine. I lost my gains, so I'm just want to walk away from this screen. Walk away from this screen. That's it. இதுக்கப்புறம் ஒரு கான்ட்ராக்ட் பண்ணனா ஐம் ஸ்டூபிட் இதுக்கப்புறம் கான்ட்ராக்ட் பண்ணிட்டு இருந்தா ஐம் ஃபக்கிங் ஸ்டூபிட் ஆப்வியஸ்லி ப்ரோ இதை வந்து நீ டெலீட் பண்ணிட்டு நீ வந்து ஃபிட்டி போட்டினா இது உனக்கு வந்து சரியான ஒரு லிட்டரலி இந்த ஏரியாக்குள்ள போயிட்டு தான் திரும்ப சான்சஸ் இருக்கு உங்க ஸ்டாப் லாஸ் இங்க இருக்கு இதுக்குள்ள கூட போகும் புரியுதா 50 to 60 இங்க இருக்கு ஸோ இதுக்குள்ள எங்க வேணாலும் பிரைஸ் திரும்பி வந்து ஒரு லாங் லிக்விடிட்டி எடுக்கலாம் பட் ஆனா எந்த ஒரு ப்ராஃபிட் கெயின்ஸையும் க்ளோஸ் பண்ணாம நீங்க திருப்பி கொஞ்சம் ட்ரேட் பண்ண சொல்றது தட்ஸ் புல்ஷிட் தட்ஸ் நாட் ரைட் தட்ஸ் நாட் சம்திங் யூ ஷுட் டூ ஸோ யூ நீட் டு பி accept that okay fine I lost it and I was not taking any profits and I don't want to trade again and I need to stop right now because if you take this trade because if even if I close this 1% it's this flaw this drop is so good right? Let me see still we have some chance we have this எனக்கு தெரியும் சார் இது வரையும் புல் பேக் இது வரையும் கொடுக்க பேக் லிட்டரலி இதுக்குள்ள போயிட்டு தான் ப்ரைஸ் திரும்புறதுக்கான சான்சஸ் இருக்கு திரும்பலாம் if it wants to drop slower this is the level this level வரைக்கும் இந்த ரிக்வெஸ்ட் 1 minute அதான் எனக்கு முக்கியமான விஷயம் 1 minute and தேர்ட் கேன் ஹையர் ப்ரைஸ் ரீச் பண்ணுங்க ரீச் பண்ணிச்சுன்னா that's something like that ரீச் பண்றதுக்கான 100% சான்சஸ் இருக்கு ரீச் பண்றதுக்கான 100% சான்சஸ் இருக்கு let me see 50% இல்லை டேப் பண்ணிருக்காங்க இப்போ ப்ளீஸ் ஹோல்ட் ஆகி அது பேக்கிங் போகாம தெரிஞ்சுச்சுன்னா I'm so lucky if it's not I'm unlucky not today that's it yesterday I'm scared to close it today I'm not scared to close it yesterday I'm scared to close it but today I'm not scared to close it இந்த தாண்டி க்ளோஸ் ஆகிறப்ப க்ளோஸ் பண்ணலாம் வச்சு பாரு இவ்வளோ பெரிய கெயின்ஸ் விட்டுட்டு இங்கே போய் க்ளோஸ் பண்ண முடியும் that's why you have when it drops down you have to close something if it's not you going to pay that price that's it obviously bro obviously that is a little bit higher at least तो what are you doing I'm shooting
Chart. ஆனா இங்க புரியல. எனக்கு வேண்டிய புரியல. 2 கிளிக் பண்ணியாச்சு. Come on, bro. Oh, fuck yeah. Like this. You don't know what it is. It's not, it's something good. Bro, the range is 50% போயிட்டில்ல. திரும்பலாம்ல. 50% போயிட்டில்ல. திரும்பலாம்ல. இங்க போய் இத எடுத்து அடிச்சிட்டு தான் நேத்து முடியாம. Fucking hell. Rest, bro. Rest. Rest. கொஞ்சம் பாருங்க. Obviously கொஞ்சம் கடுப்பா தான் போகும். இந்த quality தான் மாட்டது. எனக்கு மாட்டல. Literally 5 minutes of emotion ஆயிட்டியா? Yes, actually. எல்லாமே close ஆயிடுச்சு. So literally get done with little bit of loss, not much. இதுக்கப்புறம் செக் பண்ணா அது கடுப்பு சாரி. ஏதாச்சும் ஒரு இவ்வளோ பெரிய கெயின்ஸ் literally 2% மேல ப்ராஃபிட் போயிட்டு இருந்தது. க்ளோஸ் பண்ணல 4400 போயிட்டு இருந்தது. க்ளோஸ் பண்ணல 44 4500 போயிட்டு இருந்தது. க்ளோஸ் பண்ணல க்ளோஸ் பண்ணல. அதாவது அந்த ட்ரைலிங் ஸ்டாக் வந்து முன்னதான் வச்சிருப்பேன். யார்ட்டையும் பார்த்துக்க. ட்ரைலிங் ஸ்டாக் வச்சிருக்க மாட்டா அப்படி பார்த்தீங்கன்னா ஆல்ரெடி அது 500 ஃபிட்டிங் வந்து பிரேக் ஆச்சு. இப்போ $1000 மேலே போட்டிங்க பிரேக் ஆயிருக்கு. ரீச் ஆயிடுச்சு அக்கௌண்ட். எவ்வளோ கடுப்பாத்துன்னு சொல்லியிருக்கேன். எங்க வீடு அதாவது இந்த இடத்துல வந்து ஆப்வியஸா மார்க்கெட் சினிமாவில் திருப்பி ஆச்சுன்னா சரி பண்ணிட்டு ரைட் பண்ணாங்க. என்ன கிடைக்கும் சார் எவ்வளோ தூரத்துக்கு ஃபுல்லாக கூட்டிட்டு போகிறோம். அந்த இடத்துல வச்சு ஸ்டார்ட் பண்ணி சேஃபாக என்ன பண்ணுறது டைட்டாக ஸ்டாப் லாஸ் பண்ணிட்டு காமிக்கேன். ஃபீட்பேக் வச்சுருக்கேன். 10 o'clock 10 o'clock நான் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுமா திருப்பி ஒரு 10 மேலே போயிட்டு ஸ்வீப் பண்ணிட்டு அப்படியே வந்துச்சுன்னா கடுப்பாங்க. விட்டு வேலையை பாரு சாரி அதெல்லாம் முடிஞ்சிச்சு வேலையை. ரொம்ப ஆவேசம் இருந்தால் மட்டும் எடுத்து சாரி. ஏன்னா யோசிச்சு பாருங்க லிட்டரலி ஒரு இங்க எடுத்த என்ட்ரி இது, இந்த இடத்துல எடுத்த என்ட்ரி இது, இந்த இடத்துல எடுத்த என்ட்ரி இது.
இவ்வளோ பெரிய கெயின் ஆல்ரெடி அது ஒரு 2% கிட்ட போயிட்டது. உனக்கு தெரியும் அது புல் பேக் கொடுக்கும்ன்ட்டு. 50 to 60 போயிட்டு அது ரிவர்ஸ் ஆயிட்டு இருக்கு. ஸோ ரிவர்ஸ் ஆகுது, ரிவர்ஸ் ஆகல. எதுவுமே தேவையில்ல உனக்கு. டேட்டா. இது இதுக்கப்புறம் ரொம்ப ஆப்வியஸா ரொம்ப 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 ஆப்வியஸா இருந்தா மட்டும் ட்ரை பண்ணலாம். இல்லாட்டி அதுவும் வேண்டாம். சூப்பர். ஏன்னா இங்க இங்க வந்து ஆக்சுவலி நான் அங்க ட்ரை பண்ணேன். பட் அதனால நான் இந்த என்ட்ரி எதுவுமே நான் எடுக்கல. ஸோ புரியுதா? ஸோ நான் வந்து அங்க ட்ரை பண்ணேன். அட்லீஸ்ட் இந்தியா ட்ரை பண்ணேன். அதனால ப்ராஃபிட் எடுக்கிறது எதுவுமே நினைக்கல. வெயிட் பண்ணேன், ட்ரெஸ் பண்ணேன். இன்டர்நேஷனல் பண்ணேன். இங்க இட்ஸ் ஆல்ரெடி a beautiful trade அது. இட்ஸ் ரியலி நைஸ் ட்ரேட். அது வந்து குறையே சொல்ல முடியாது. இந்த மாதிரி ட்ரேட் அது. என்ட்ரி எடுத்தாச்சு, இங்க பிரேக்அவுட் டிஸ்பிளேஸ் ஆயாச்சு. என்னோட எக்ஸ்பெக்டேஷன் படி நான் எங்க டார்கெட் பண்ணியிருந்தேன்னா, நான் வந்து இந்த லெஃப்ட் டார்கெட் பண்ணியிருந்தேன். அதை எடுக்காம தான் போகுது. என்ன சொல்றேன் சரி, அது வந்து பேஸ் டேக் ப்ராஃபிட் அடிக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க. விட்டுன்றேன். எல்லாம் லாஸ் ஆகிட்டு போகுது. இதே உனக்காண்டி இல்லை. அழகா என்னதுன்னா, இந்த இடத்துல கோட் ஆயிட்டு இருந்துச்சா, இந்த இடத்துல க்ளோஸ் பண்ணிடலாம். இட்ஸ் 4400 4400 க்ளோஸ் பண்ணிட்டு ஒரு லிமிட் ஆர்டர் எவ்வளோ வச்சிருக்கு இந்த இடத்துக்கு புல்பேக் வச்சுச்சா, இந்த இடத்துல போச்சா ஒரு லிமிட் ஆர்டர் பார்த்தீங்கன்னா நல்ல பேசிட்டு நல்ல புல்பேக். இந்த இடத்துல லிமிட் ஆர்டர் ஸ்பிளிட், இந்த இடத்துல கரெக்டாக லிமிட் ஆர்டர் ஸ்பிளிட் நீங்கள் டார்கெட் ஸ்டாப் வச்சுக்கணும். அக்கௌண்ட் பாஸ் ஆகிருக்கேன். அதெல்லாம் ஹைட்சைட்லாம் சொல்ல முடியுது. லைக் கொஞ்சம் சொல்ல முடியலையே. கொஞ்சம் கடுப்பாக தான் இருக்கு. கடுப்பா டென்ஷன் எல்லாத்தையும் பண்ணு அப்படின்னு அப்படின்னு சொல்லுது மைண்டு. நினைச்சா எல்லாம் பண்ண முடியுமா? வேணுகோபாலு ஒண்ணு ஸ்டாப் லாஸ் கரெக்டாக போட்டுருக்கணும். இங்க கன்ஃபார்ம் இந்த இடத்துக்கு வரும் தெரியும். ஒரே கொஸ்டின் நம்பர் பேஸ்புக் இன்வெர்ஷன் இந்த இடத்துல entry எடுத்திருக்க. இந்த இடத்துல ஓகே. புல் பேக் ஆப்வியஸ்லி இந்த இடத்துல புல் பேக் இருக்கணும். ஆப்வியஸா கொடுத்துருக்கேன். ஓகேவா? டைட் ஸ்டாப் லாஸ் போடுறேன். இந்த இடத்துல வரையும் புல் பேக் கொடுக்கும் நல்லாவே தெரியும். ஸோ அவனோட ஸ்டாப் லாஸ் ஷுட் பி ஹியர். இங்கேயா இருந்துக்கலாம். இங்க ஒரு சரவலிங்க வரலாம், இங்கேயா இருந்துக்கலாம். ஸோ யூ ஆர் நாட் ரெடி டு டேக் தட் ஸ்டாப் லாஸ். அதை பத்தி பேசி பிரயோஜனமே இல்லை. முடிஞ்சிருச்சு. தட்ஸ் டன். 10 o'clock. 10 o'clock handle. எப்படியும் நடக்கும் பாரு. இது 20 கிலோ சொல்றாங்க. சச்சின் ஸ்டாப் லாஸ் வச்சுட்டு சச்சின் ஏதாவது ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம் ஃபைனலா. நான் ஸ்டாப் லாஸ் அடிச்சிருமோ அப்படின்னு பலம் ஹெவியா இருக்கு. எப்படியா சரி மேட்ச் க்ளோஸ். இதுல என்ன பண்ணுறது? இதில் ஹோல்ட் ஆகி இப்போ இதை எடுத்துட்டு அப்படி வரணும் சொல்றியா? அதான் சொல்லி என்ட்ரி மாடல், அதான் சொல்லி என்ட்ரி, அதான் சொல்லி பிளே அவுட் ஆகும். ஆக்சுவலி நல்ல ட்ரேடு சொல்லி ஆக்சுவலி நல்ல ஒரு ப்ராஃபிட் ஏர்னிஸ்ட். இது லைக் பண்ணிட்டு எனக்கு என்னன்னா பார்த்து அவங்க ட்ரேடிங் ஸ்டாப் லாஸ் எங்க வச்சிருக்காங்கன்னு தெரியல. அதான் ப்ராப்ளம். நான் மாடல் ட்ரேட் பண்ணிட்டு இருக்கேன். எல்லாம் பெரிய பெரிய ப்ராஃபிட்ஸ் வந்து பிரேக் பண்ணி வச்சிருக்கேன். எல்லாம் எனக்கு என்ன சொன்னா, என்ன ஹோல்டு
நல்லா பாத்து இந்த 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 ஸ்விங் தான் பாத்து அந்த சப்ஸ்டியூட் கரன்சி எது வரைக்கும் எக்ஸ்பீரியன்ஸ்ல 50% வரைக்கும் கரெக்டாக அந்த இடத்துல கொடுத்துருக்கு சார். நைஸ் ஜாப், நைஸ் பேப்பர் ஸ்ட்ரக்சர், இமோஷன் எடுத்திருக்கு, பேப்பர் ஸ்ட்ரக்சர் ஆயிருக்கு, நைஸ் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் ஃபீட்பேக் பண்ணி எடுத்துருக்கு, திருப்பி இந்த லெவலிங் நைஸ் ஜாப், எக்ஸ்பெக்டிங் திஸ் மினிட் இந்த இடத்த எடுத்து என்ன பண்ண சொல்லி அதெல்லாம் முடியும். சரி நைஸ் ஜாப், ரெப்ரஸன்ட் ஹோல்ட் ஆகிட்டு இருக்கேன். எனக்கு எடுத்து 75 டிஆர்டி என்ன இருக்குது இங்கே ஃபேவரல் டேட்டா இங்கே என்ன இருக்குன்னு பார்த்துட்டு could be a chance if we are lucky could target this. So let me see. Patience, 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 patience. இந்த டைம்ல உனக்கு ரீட் ஆயிட்டேன் அதான் உண்மை. அதுல இடத்துல ஒரு பொசிஷனையாவது நான் க்ளோஸ் பண்ணிருக்கணும். அதுதான் நான் ட்ரை பண்ணலான்னு பார்த்தா தான் க்ளோஸ் பண்ண வரைக்கும் போனேன். அப்புறம் சம் ரீசன் பரவாயில்ல நீ ஹோல்டு பண்ணு ஒன்றும் ஆகாது அப்படின்னு ஒரு 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 ஹைண்ட் சைட்ல ஒருத்தன் சொன்னான். ஹோல்டு பண்ண இன்னும் கொஞ்சம் அதுல ஹோல்ட் ஆகி டிராப் ஆச்சு. அதுல ஹோல்ட் ஆகி ப்ரைஸ் கீழே இதுக்கு டிராப் ஆச்சுன்னா ஒர்க் முடிஞ்சிடும். ஸோ அவசரப்படாத. வீக்வெண்ட் அடிச்சா கூட பிரச்சனை இல்லை. க்ளோஸ் பண்ணாத அவசரப்பட்டு அப்படின்னு சொல்லிட்டான். சரி தலைவர் பேச்சை கேட்போமேன்னு சொல்லி கேட்டேன். ஆனா டெக்னிக்கலி இந்த ஸ்விங்கு அங்க பிரேக் ஆஃப் இதை கொடுத்துருக்குன்னா அந்த இடத்துக்கு போகணும். அந்த இடத்துக்கு போகும். அங்க 5 மினிட்ல தான் ஃபேர் வேல்யூ கேப் இருக்கு. கண்டிப்பா அதை ரீபேலன்ஸ் பண்ணணும். ஸோ டெக்னிக்கலா அந்த ஒன்ல க்ளோஸ் பண்ணி தான் வச்சுக்கோ. எல்லாமே ஹைண்ட் சைட்லாம் எல்லாமே ஆயிடுச்சு. அந்த பிரேக் ஒன்ல க்ளோஸ் பண்ணிக்கலாம். தட் வுட் பி ஆசம். லெட் மீ சீ ப்ரோ என்ன நடக்குதுன்னு பார்க்கலாம். ஸ்டில் ஹோல்டிங். பேஷண்டா ஒன்றும் அவசரம் இல்லை. பேஷண்டா இன்னும் நான் இங்கதான் வரும்னு பிலீவ் பண்றேன். எனக்கு மார்க்கெட் ஸ்ட்ரக்சர் அப்படிதான் இருக்கு. ஸோ இதுல ரீபேலன்ஸ் பண்ணிட்டு ப்ரைஸ் பேர் எடுக்கலாம்னா எடுக்கல. இதை தாண்டி க்ளோஸ் ஆகி இதை தாண்டி க்ளோஸ் ஆச்சுன்னா இட்ஸ் சம்திங் ஸோ குட். பார்க்கலாம் இருக்கு. இதை போய் எடுத்து இதை போய் எடுத்து இதை போய் இந்த இடத்துக்குள்ள போச்சுன்னா நல்லா இருக்கும். பார்க்கலாம் வெயிட் பண்ணுவோம். 3 மினிட்லேயே வெயிட் பண்ணுவோம். ஹோல்டிங் ரெஸ்பெக்ட் பேக் ஹேங்கர் வெயிட் பண்ணுங்க. எடுத்துக்கிட்டேன் 5 மினிட்ஸ்ல போய் 15 மினிட்ஸ் பார்த்துருக்கு. 5 மினிட்ஸ் பார்த்துருக்கு. மாட்டிக்காதான் சொல்லுவாங்க. ஒரு கேம் ஒரு இந்த இடத்துலயுமே நேற்றுக்கு நல்லா சொதப்பல் நேற்றுக்கு நல்லா சொதப்பல். இன்னைக்கு நான் எடுத்த என்ட்ரி ஓகே. ஆனா எனக்கு ஒரு கன்வின்சிங்கே இல்லை. ஆல்ரெடி வந்து இந்த இடத்துல பிரேக்கர் ஸ்ட்ரக்சர் இருக்கு. அதுக்கு புல் பேக் கொடுத்து மறுபடியும் இங்க பிரேக்கர் ஸ்ட்ரக்சர் இருக்கு. இது இன்வர்ஷன் ஆச்சு. ஸோ செல்லு தான் பண்ணணும் ஒரு தாட்ல இருந்தா சொல்றேன். இங்க பிரேக்கர் ஸ்ட்ரக்சர் இன்வர்ஷன்ஸ் பிரேக்கர் ஸ்ட்ரக்சர் பீப்புள் பேக் டு பிரேக்கர் ரிப்பீட்டர் again பிரேக்கர் ஸ்ட்ரக்சர் இன்வர்ஷன். ஸோ ஆப்வியஸ்லி தான் உங்களுக்கு ரிப்பீட்டர் இருக்கணும்னு எனக்கு தாட் இருந்தது. அதனால இந்த இடத்துல எக்ஸிட் ஆனேன். 2 நாள் எனக்கு பை செல் பண்ணி இந்த பிரேக்கர் ஸ்ட்ரக்சர் எக்ஸாம் பார்த்தா கிடைக்கல. அங்க எல்லா டைம் பிரேக் பண்ணிட்டேன். ஸோ இந்த இன்வர்ஷன் என்ட்ரி இங்க பிரேக்கர் ஸ்ட்ரக்சர் வெயிட் பண்ணா நைஸ் பிரேக்கர் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் ஆப்வியஸ்லி லிக்விடிட்டி இருக்கு. உள்ள போய் பிரைஸ் ரிஜெக்ட் ஆயிட்டு இருக்கு. ஏதாவது நல்ல ஒரு கன்விக்ஷனோட ஒரு என்ட்ரி மட்டும் கிடைச்சிச்சு அப்படின்னா we could go for it. We're doing everything. இந்த இடத்துல என்ட்ரிஸ் எடுத்துட்டு என்ட்ரிஸ் போட்டு போயிடும். இமீடியட்லி இன்ட்ரெஸ்ட். ஆனா அது ஒர்க் ஆகுமான்றது ரொம்ப இதுதான். என்னன்னா இப்போ நான் அந்த இதுல ஒரு ஒரு ப்ராஃபிட் க்ளோஸ் பண்ணிடணும். $600 ப்ராஃபிட்டை க்ளோஸ் பண்ணிட்டேன். $500 ப்ராஃபிட்டை ட்ரையல் பண்ணி $300 which is basically $900. லெட்ஸ் சி இது வந்து ஒரு ஒரு ப்ராஃபிட்டை க்ளோஸ் பண்ணியாச்சு. இன்னொரு வந்து இந்த தேர்ட் கேன் ஹேண்டில் இங்கே ட்ரையல் பண்ணி வச்சிருக்கேன். தட்ஸ் அ குட் திங் ப்ரோ. தட்ஸ் அ குட் திங். இதுல வராம இப்போ இருக்கு ஒரு விஷயம். ரெண்டாவது
இட்ஸ் அ நைஸ் ஃபேர் வேல்யூ கேப். இத தாண்டி இன்வெர்ஷன் ஆச்சுன்னா பிரைஸ் புல் பேக் இதுக்கு குடுக்கலாம். இதுக்கு குடுக்கலாம். எதுக்கு வேணாலும் குடுக்கலாம். ஸோ இது பிரேக் அவுட் ஆயி புல் பேக் குடுத்தா போகுது. ஆப்வியஸா இதுக்கு தான் போறதுக்கான சான்ஸ் அதிகம். அதான் சொல்றேன். அதனால தான் நான் என்ன சொல்றேன்னா, இது வந்து தாண்டி இன்வெர்ஷன் ஆயிடுச்சு. ஓகே. ஸோ அதுதான் என்ன சொல்றேன்னா, இப்போ அது வந்து ஒரு தடவ ட்ராப் ஆயிருக்குன்னு வச்சுக்கோ. நீ வந்து இந்த ட்ராப்புக்கு நீ என்ன பண்ணலாம்னா ஒரு 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 பொசிஷன்ஸ் க்ளோஸ் பண்ணிடலாம். சம்திங் ஸ்கேல் பண்ணிடலாம். அந்த 1 கிட்ட வந்துருச்சா கொஞ்சம் ஸ்கேல் பண்ணிட்டு ஸ்டாப் லாஸ் வச்சுட்டு இந்த இடத்துல போலாம். இதுகிட்ட வரக்கூடாதுன்ட்டு. ஸோ இப்படி நீ போட்டிருக்கப்போ லிட்டரலி உனக்கு என்ன நடக்கும் அப்படின்னா, the break I pull back to this level, which is basically to this inversion bro. இங்க இப்படி பார்க்குறப்போ பிரேக்அவுட் ஸ்ட்ரக்சர் இன்வெர்ஷனுக்குள்ள உள்ள வந்துட்டு ப்ரைஸ் பவுன்ஸ் ஆயிட்டு இருக்கு. ஸோ ஆப்வியஸ்லி we could expect some sort of internal liquidity to ride and then it drops lower. There is no internal liquidity to be honest. நேற்றுக்கு மாதிரி அங்கே ஒரு இன்டர்னல் லிக்விடிட்டி கிடையாது. இன்டர்னல் லிக்விடிட்டினா இதாக தான் இருக்கு. இந்த ப்ரீ பிரிண்ட் ஆன் ஹை இருக்குல்ல, இது வேணா ஸ்விப் பண்ணிட்டு வரலாம். மற்றபடி இந்த பக்கம் எனக்கு சப்போர்ட் பண்றதுக்கு 1 மினிட்ல ஒன்றும் கிடையாது. 3 மினிட்ல இது வரைக்கும் நமக்கு ஃபேர் வேல்யூ கேப்ஸ் இருக்கு. 5 மினிட்ல we have something to see, something to brag. We have some fair value gap which not get filled yet. It is a which is coupled with 75 DRT. அப்புறம் இங்க ஒரு 15 மினிட்ஸ்ல ஒரு பார்க்குறப்போ 15 மினிட்ஸ்ல ஓவர் நைட் சரியான ட்ராப். நம்ம இந்த லிக்விடிட்டியை டார்கெட் பண்ணியிருக்கோம். ஆனா பிரைஸ் இது வரைக்கும் வந்து சனி என்ற பிரைஸ் எல்லாமே லோ ரெசிஸ்டன்ஸ். இதெல்லாம் தைரியமா டார்கெட் பண்ண கண்டிப்பா போய் எடுக்கும். ரொம்ப நேரம் right. So இந்த இந்த ஹோல் திங் இருக்குல்ல, இந்த 9:30க்கு ஒரு 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 கேண்டில் இருக்குல்ல, அது தானே க்ளோஸ் ஆயிடுச்சுனாலே முடிஞ்சு சார். ஆப்வியஸ் சப்ளைஸ் இந்த ஹை இந்த ஹை சரி ஆரம்பிச்சிச்சு. அதுக்கப்புறம் நீ இந்த பக்கம் பார்த்துட்டு எல்லாமே தப்பாயிடும். இந்த பக்கம் பார்த்துட்டு எல்லாமே தப்பாயிடும். பிரைஸ் வந்து ஜஸ்ட் மேனிபுலேட்டிங் லைக் இட் ஜஸ்ட் up slower, leave this liquidity for later. And inverting this breakout structures, obviously you need to be bullish and targeting this high and that high like as we initially targeted. அதனால கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணி இந்த ஸ்விங் வந்து ட்ரஸ்டட் ஸ்விங்கான்னு முதல்ல தெரியணும். அந்த ஸ்விங் வந்து இந்த ஸ்விங் இருக்குல்ல, இந்த சம் சார்ட் ஆஃப் ஹையஸ்ட் ஸ்வீப் பண்ணிட்டு இன்வர்ஷன் பிரேக்அவுட் ஸ்ட்ரக்சர் கொடுத்துட்டு ட்ராப் ஆயிருக்க ஸ்விங் ஒரு 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 ஆத்தென்டிக்கான ஸ்விங் அந்த ரேட் ஆஃப் ப்ரைஸ் வரவே கூடாது. ப்ரைஸ் இதுக்குள்ளே திரும்பணும், ப்ரைஸ் ட்ராப் ஆகணும். இது வரைக்கும் நமக்கு எந்த ஒரு இண்டிகேஷன் இல்லை ப்ரைஸ் திரும்பும் அப்படின்றது 5 மினிட்ல பார்க்குறப்போ. இன்வர்ஷன் சொல்லி பார்க்குறப்போ இதாக தான் இருக்கும் இன்வர்ஷன் அண்ட் இதாக தான் இருக்கும் இன்வர்ஷன். இதை தாண்டி க்ளோஸ் ஆகுதுன்னா ஆப்வியஸ்லி வி வுட் பி லிட்டில் பெட் ஓகே சம்திங் ஃபக்ட் அப்னு போயிடலாம். ஸோ இதெல்லாம் உள்ள வந்துட்டு பிரேக் ரெண்டாவது இந்த இந்த 25 டிஆர்டி இருக்குல்ல, இந்த 25 டிஆர்டி பிரேக் ஆகி க்ளோஸ் ஆகுது அப்படின்றப்பே அத்த டார்கெட் இதாக தான் இருக்கும். இதை நீ அப்படி கூட நோட்டீஸ் பண்ணலாம். ஸோ யூ கேன் நோட்டீஸ் திஸ் அஸ் வெல். If it drops down and if it start to pull back and if it's close, this is where it's coupled with 25 DRT. If the price, holy fuck. So we are reaching the 75 DRT and this gap as well. Let me see if we found anything. So to the first inverter level, to the first inversion gap. If we didn't get anything here, then we should walk away from the screen. Yes, it's something else. So nice drop, nice DRT level, nice first inversions for the swing. 1 மினிட்ல நமக்கு இன்வர்ஷன் பார்க்குறதுக்கு உங்களுக்கு கிடைக்குங்க 75 DRT bro. You got a break, nice displacement, like nice displacement. So இந்த fair value gap inversion ஆகாத வரைக்கும் we are no longer bearish. அங்க எனக்கு எதுவுமே இல்லை. Drop 75 DRT மேல அந்த fair value gap எனக்கு எந்த ரியாக்ஷனுமே கிடையாது. அப்படியே லிட்டரலி it just inverted this level, break this level, displace higher, pull back to this level. நல்லா பாரு. And we could pull back. Obviously, so இதுதான் matter. This is matters more than anything else. அதுக்கு மேல sustain இதுதான் matter. இதுக்குள்ள என்ன நடக்குதுன்னு பார்த்து we could literally target this and this low for the whole day.
அதுதான் மேட்டர்ஸ். என்னன்னா ஒரு லெவரேஜ் தான். என்னன்னா ஒரு லெவரேஜ். அப்ப இது வந்து நீங்க எடுத்திருக்கிறது இந்த ஹைப் எடுக்குதுன்றப்ப இது ஃபர்ஸ்ட் டார்கெட் ஹிட் பண்ணதுன்னு அர்த்தம். So if you are willing to take some profits here, that's good. But no, I don't want to because I'm willing to hold till this one because this whole thing is liquidity. So that's my game. That's my plan. So I cannot complain that. Okay, rejection at 75 DRT. Rejection. 1 minute left. We need to look this. What is going to happen here? So we can put the stop literally here and expecting the price to drop towards this and this level. இதுல நடக்குது அப்படின்றத நம்மளோட டிட்டர்மைன் பண்ணும். வெயிட் பண்ண சொல்றேன். எதுவுமே நடக்கல. Wait for the break of structure displacement target. If that indicates it will come slower. இந்த ஹைட்ட போய் ரீச் ஆயிடுச்சுன்னா முடிஞ்சு கேம். கேம் ஓவர். அதான் சொல்றேன். இந்த மாதிரியான ஒரு புல் பேக்ல நீ கோர்ற மாதிரி இருக்கும். ஸோ 2வது இந்த இந்த இதை நீ போட்டுட்டீங்கன்னா இப்படி திரும்ப ஆரம்பிச்சிச்சுன்னா இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்விங்க போடுற வந்துட்டு பேஸ் ரிவர்ஸ் ஆக ஆரம்பிக்கிறதுக்கு. ஸோ நீ போடுறப்போ இந்த 25 டிஆர்டியை தாண்டி கேண்டல் இப்படி க்ளோஸ் ஆயிடுச்சு. ஏன்னா இங்க ஒரு இன்வர்ஷன் நடக்குதுன்னா ஆப்வியஸா நெக்ஸ்ட் டார்கெட் ஷுட் பி திஸ். இந்த இடம் பிரேக் ஆகி டிஸ்பிளேஸ் ஆகி இங்கே இன்வர்ஷன் ஆகுதுன்னா ஆப்வியஸ்லி நெக்ஸ்ட் டார்கெட் ஷுட் பி திஸ். ஸோ இந்த இடத்துல நமக்கு ஒண்ணுமே கிடையாது. ஸோ ஆப்வியஸ்லி இங்க நம்ம எக்ஸ்பெக்ட் பண்றதுக்கான வாய்ப்பு நிறைய இருக்கு. பட் ஹை டைம் ஃப்ரேம் வைஸ் இட்ஸ் அ பிரேக் ஆஃப் ஸ்ட்ரக்சர் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் ஃபர்ஸ்ட் இன்வர்ஷன் லெவல் அண்ட் இட்ஸ் டிஆர்டி as well. அண்ட் இந்த இடத்துல நமக்கு பெருசா ஒரு பிரைஸ் ஆக்ஷன் கிடையாது. லிக்விடிட்டியும் ஸ்ட்ரீப்பாங்க. ஸோ கீழே வர்றதுக்கான சான்சஸும் இருக்கு. ஸோ இந்த இடத்த இன்வர்ஷன் 75 டிஆர்டியில் இந்த இடத்த இஃப் திஸ் கேண்டில் give a breakout structure inversion displacement, then obviously we would target this, we would target this, and we would target this. But let's see if if I'm close some profits here, like if I'm close some profits here, like in this area, if I'm close some profits here, actually close some profits here, and as soon as it's start to pull back, I close some profits here, and next as and I trial my stop to here, this point, third candle high, and if it get breached, I'm okay with that. I should be okay with that, right? So the whole thing, if the whole thing is manipulation, then it should go to this and this. That's my whole point. Because it's leave this liquidity open and it's want to go higher now, bro. 5 minutes, bro. It's getting inverted, bro. One is holding the price, bro. 15 minutes. It's already breaking that level, bro. Obviously, we should expect the price to till this point, bro. ஸோ இப்போ நான் சொல்றேன்னா அந்த ஃபோன் இருக்குல்ல, இந்த ஃபோன் அப்படி தூக்கி அப்படி போட்டு இன்னைக்கு டே முடிஞ்சிருச்சு. லிட்டரலி நீங்க நல்லா ட்ரேட் எடுத்துட முடிஞ்சிருச்சு. இப்போ if I'm here to speculate this market today, so I literally understand we are inversion. Obviously, nothing here. This is our target, and we can clearly see price respecting this parallel gap break and close above. So so beautifully we can clearly see it's the 75 DRT has been break, pull back, and and you can clearly see the bullish order flow. So of course the target for the day would be this, the liquidity generated liquidity. Then it goes to the 4 hour, then it take that liquidity probably Monday, I guess. So
game over, bro. So if I'm not wrong, if I could able to take this trade, I would able to put the stop here, and this is the gap. Okay, obviously it will take this high level. So we get a break. So this high should be the target for the day. So the whole thing is just a manipulation. The whole 932, 925, like 930 to 945, just a manipulation. Then it reverse. Then it take the direction to the initial direction. So I'm not able to recognize that until like you can clearly see that inversion, and you can clearly see high, low, break this high, and you can clearly see it's close above that 75 DRT. If it's hold and close back here, and it's on to continue higher, which is basically this is the next liquidity zone. So now I don't want to take this trade because it's already moved, right? It's already played out. There is no point of taking this trade anymore. It's better for me to just call it a day. Allah, if I'm wise enough to close this position, because I literally expected the low resistance to run, but if I'm wise enough to, um, so this is the swing which have. So 5 minute, nice break and close. Obviously, it would like we got like at this point I don't know, right? This is if you can clearly see that liquidity has been taken, but it's clearly inverted this gap, close above the last down close candles, and it's break of structure. Obviously, inside this swing, we can be bullish and we can target this. So we can set the limit order here if it drop down to this level and put the stop here. And we can expect nothing though. It's break this high, displaced, goes above the 75 DRT, drops down, respecting the fair value. Try this liquidity because it's nothing here. Maybe 5 minutes you have something, but here you don't have nothing. This is purely chasing though. This is at this point is it's going to be purely chasing. I don't want to chase the price. I just want to be disciplined. I just want to be like if it's leave this liquidity open and it's if it's leave this fair value gap, if it's hold inside the then you can scalp. But who care about the scalping to it? It's really a good trade, bro. I enter here, right here, and enter right here. It's a nice draw. I should you take something off from the table. Biggest lesson for the day. I should you take at least 1% gains. I should you take that. Here this is okay because this is not an inversion, not a sweep. So I was not okay because it might come to here and go back and swap the high. So I just okay with taking this loss. And this one, as soon as inverted this gap, I was like, okay, fine, this is the inversion. So if the next candle break and close below, we are really good. Nice draw. So it's a manipulation. Because it's a manipulation, it's close below, close above this high. So we got to break off structure. Wait a minute. Did we have any fair value gaps? No, not yet. But in 1 minute, we get a really good swing. We get a really good swing. And I speculate the whole thing goes like if you see it in hindsight, inversion, you get the inversion. And you get the pullback. If just in 1 minute if you see that, you give two inversions and give the breakout structure and pull back to which place? To that inversion spot. Then trade back higher, break and displace to do the swing. Over there, it created an imbalance and it's holding and close above this side. This is where you need to enter the trade. This is where you need to go break even and expecting this low to get protected. But unfortunately, you have this gap, which it might not filled inside this swing. So let me see what is going to happen. So here after I don't want to trade, bro. Bro, literally, genuinely, I take this trade here, entered this trade, and I closed it, managed it very properly. That's a good management, bro. There is no point of bragging it. That's a really good management, and this is a really good push, right? So enter was somewhere around here. So no, so as soon as it's inverted this gap,
I entered here and another entry is here, and it's a really good drop. I should monetize something and make that stop loss here because if it's inverted, probably it would come here. Or if this inverted, there is nothing here, it will come to this spot. And it's a 930 to 940, might be a manipulation low. That low might take later. I was not aware about this kind of things. So you can clearly see it's an inversion, breakup structure, inversion. So for this swing, it might give some pullback. Obviously, this is not only a inversion travel here, but also we got like a 5 minute, 3 minute gap, which got respected. Obviously, this high should take in, right? This high not getting swept. So if I want to see the selling price action, this is the level I like to see. Since it's not break, since it respected constant encroachment and closed back higher, I was not interested in this trade to go for sell anymore. And it's break and close about. It's a really nice and clean break. So obviously this is the target now, as I'm expected. So 5 minutes, did I get any fucking great, bro? Fucking great. So this is the fair value gap with this break. Amazing fair value gap which I got right here. So amazing. It's a close above these highs. It's created a really nice gap here. And we drop down to directly 1 minute. And we just want to see what's happening. So even close go to this level. 5 minute put it here. Second quadrant, beautiful, nice. So so this is the whole string, right? This is the, respect this level, and it's a really nice one. That's give the breakout structure. So I'm not going to take any trade right now. I don't have any plans to go for it. Let me see one. So this high, which right the liquidity, this is the last swing, 50% with this fair value gap. That's very crucial, very obvious, very crucial and very obvious. Let me see. If it drops down to here, we can put the stop, we can put the top stop, we can put the limit order here, and we can set the stop loss at this spot. I'm literally expecting the price to go higher. This security should be the target. So, so I want to enter my trade here, like the 50 DRT, and my target would be this first target, and my stop loss would be where? Stop loss would be here. Little lower. So this is the new swing. We visit this gap, internal liquidity, nice, trade back higher, take that high. Now we're just dropping down. So let me take this. If it rejected that level, let me take this market order and try to speed the target order. Mm-hmm. Next USD on 50% which we will try to okay. So just try 100 here. And 100 should be here, stop loss should be here. That's it. So we are trying to trade that 5 minutes gap, and we are trying to put the stop loss here at the body. Let me see. Target should be this liquidity. Okay, let me see. Oh, call stop loss bit below to that. So if it get it, anything in between. No, I'm going to stop loss, but I am entry not like that. So let me see. Final entry for the day.
Short click price. 250, $260 stop price. Stop price. Okay, it's okay. That's what you know. And the candle killer, which is basically 75 DRT kilo, one side to die. So obviously we would target this high, which is pretty good. Start us in green color. Very, very, very much close about that line. That's good. The target Panama. There should be a dual target. Main target. Even higher than that. Yeah, and the higher than this. Okay, I should set my target. Target level. Hmm. Let me see. So I draw the 5 minute fair value here and understand it's keep on rejecting. It might drop slower. So I don't like to see any price close below this levels, 25 ERTDs for this one. So let me see. If it break this level, if it's break this high, we would genuinely go from here to here. Even if you go break on, that's not bad. But I just want to put below the 50 DRT. That's what's now a little bit good. And that will be closer, then the closure is important. I don't think, bro. I think price will come slower. Oh, god damn, it's already getting tapped. Not the 50%, but the fair value of getting tapped. God damn, got it. So if I set the limit over here, it activated. Right? And then break that high, pull back, create a trade back mode, up and sweep this lows, respecting this gap, trade back. Let me see. Very nice break, really nice gap. We're expecting this gap to hold and decide to take resistance target price. Next idea. Next idea will be another idea. பார்க்கலாம் அந்த இடத்துக்குலாம் நமக்கு ஏதாவது ஒரு கன்வெக்ஷன் இருக்காது அந்த இடத்துல நான் பண்ண தப்பு இல்ல பெரிய மிஸ்டேக்ஸ் அது பிக்கெஸ்ட் மிஸ்டேக்ஸ் ஐ வுட் ஹேவர் டு ஏன்னா இப்போ நான் அந்த அந்த ப்ராஃபிட்டை நான் ரிஸ்க் பண்ணிருக்கலாம் புரியுதா நான் சொல்றேன்ட்டு 2 ட்ரேட் எடுத்து 2 பொசிஷன் ரன் ஆயிருக்கு ரெண்டுமே ஒரு +100ல ரன் ஆயிருக்கு அந்த ப்ராஃபிட்டை இந்த ஒரு பொசிஷனை க்ளோஸ் பண்ணியிருந்தா அந்த லெவரேஜ் யூஸ் பண்ணி இப்போ நான் இங்க வந்து ட்ரேட் பண்ணிருக்கலாம் லெவரேஜ் யூஸ் பண்ணி இப்போ நான் வந்து பை பண்ணிருக்கலாம் இங்க ஸ்டாப் லாஸ் இந்த இடத்துல பை பண்ணிட்டு ஸ்டாப் லாஸ் வச்சிருக்கலாம் ஆப்வியஸ்லி இல்லை நான் வந்து தந்துருக்கோம் பட் லெட்ஸ் see இந்த ஸ்மெல்லு இந்த லவ் எடுத்துட்டு இதுல ரெஸ்பெக்ட் பண்ணி திரும்பி க்ளோஸ் ஆச்சுன்னா பொசிஷன் ஆட் பண்ணி டார்கெட் பண்ணி அது நடந்துச்சுன்னா இன்னைக்கு ஏதோ நடந்திருக்குன்னு அர்த்தம் இல்லைன்னா எதுவுமே நடக்கல க்ளோஸ் பண்ணி பெட்டர் இப்போதைக்கு நான் நல்லா நல்லா break-even point stop loss adjustment should be here இந்த ஹையை தாண்டி மேலே க்ளோஸ் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா we should genuinely move a stop loss from here to here remove பண்ணி வச்சிடலாம் and ஏன்னா லிட்டரலி இங்க இருந்து நான் இங்க மூவ் பண்ணிருக்கேன் அந்த ஸ்டாப் லாஸ் எங்க இருக்கு லிட்டரலி ரொம்ப கம்மியாயிருக்கு
அத்தனை க்ளோஸ் ஆச்சு அப்படின்னு அத்தனை க்ளோஸ் ஆகல அப்படின்னா that's something it's on the money list. Stop அடிச்சுன்னா 250 செவன்டி போட்டு I attempted, I tried, and some mistakes, something major mistake ப்ராஃபிட் நான் புக் பண்ணல. ஏன் புக் பண்ணலன்னா I trusted that low resistance it should take, but it's completely reversed the direction. So unfortunate thing. ஒன்றும் பண்ண முடியல. 50% எப்படி keep on rejecting it. 50% க்குள்ள போயிட்டு will just keep on rejecting it. That's a nice push. Like it. Not it. I want to see nice like that accumulation, manipulation, then it distribute. அப்படி இருந்துச்சுன்னா we can try that pyramid. Now I don't want to. Now I don't want to be. என்ன தப்பு பண்ணிட்டேன்னா அந்த இடத்துல நான் எதுவுமே க்ளோஸ் பண்ணிக்கலாம விட்டேன் 1% 2% கெயின்ல இருந்தேன் 2% கெயின்ல க்ளோஸ் பண்ணிட்டு போயிருந்தா ஹெல்தியா இருந்திருக்கும் அக்கௌண்ட் நல்லா இருந்திருக்கும் தப்பே சொல்ல முடியாது ஆனஸ்டா சொல்லணும்னா பக்கவா இருந்திருக்கும் அந்த 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 ப்ராஃபிட்ஸை யூஸ் பண்ணி இப்போ நான் இந்த 50% உள்ள ட்ரஸ்டா ஒரு $500 ரிஸ்க் வச்சுட்டு ஸ்டாப் லாஸ் வச்சுட்டு 1:1 டார்கெட் பண்ணிக்கலாம் அந்த ஹையர் ஏன்னா இங்க எல்லாமே இன்வெஸ்ட் ஆச்சு பிரேக்கர் ஸ்ட்ரக்சர் டிஸ்பிளேஷன் வேலை கிரேட் ஆயிருக்கு ஸோ ஆப்வியஸ்லி ஹோல்ட் ஆகி மேலே போகணும் தட்ஸ் மை அது அது நடக்கலாம் ஓகே ஓகே நான் நடந்திருக்கு அப்படின்னு சொல்லி பார்த்துட்டு போயிடலாம் தப்பு இல்லை ஆனா அந்த இடத்துல நான் பண்ண தப்பு தானே 4400 ஃப்ளோட் ஆயிருக்கு 600 தான் தேவை பொறுமையா ட்ரேட் பண்ணி அவசரமே படாம இல்லை எக்ஸ்ட்ரா ட்ரேட் பண்ண இல்ல நான் அந்த அது நான் ஒரு ஒன்று ஸ்டோன்ல க்ளோஸ் பண்ணி வந்து டெரிவேட்டிவ்ஸ் பண்ணணும்னா ஆக்டிவா ட்ரையல் பண்றது ஒரு சொன்னேன் ஸோ இட்ஸ் ஓகே ஒரு ஹேண்ட் சைட்ல தான் பேசிட்டு இருக்கேன் டோன்ட் டாக்கிங் ஹேண்ட் சைட் ஏன்னா இந்த இடத்துல வந்து ஒரு ஷேராலிங் எப்படி அது வந்து கீழே க்ளோஸ் ஆயிடுச்சு மேல போய் க்ளோஸ் ஆச்சுன்னா அது தாண்டி க்ளோஸ் ஆயிடுச்சுன்னா நம்ம பை பண்ணலாம் அதான் விஷயம் எனக்கு என்ன நான் சொல்றேன் இப்போ இந்த இடத்துல வந்து இது வந்து ஒரு டைம் ஸ்வீப் பண்ணிட்டு திரும்பி போகுது தட்ஸ் பவர்ஃபுல் தட்ஸ் பவர்ஃபுல் இதை விட அது பவர்ஃபுல் ஆயிடும் ஆனா என்ன ஆச்சுன்னா அந்த பாம் 50% கான்செப்ட் ஒரு டேங்க்ல க்ளோஸ் ஆயிடும் கண்டினியூஸா வந்து கண்டினியூஸா வந்து கான்சிக்வன்ஸ் கோச்சிங் லெவலை தாண்டி ஒரு கண்ணில் க்ளோஸ் ஆகல கண்டினியூஸாக கொண்டாட்டு இருக்கு ஸோ எனக்கு என்னன்னா சொல்றேன் இந்த இந்த ஸ்விங்கை வந்து ஸ்பீக் பண்ணிட்டு இந்த டேப் பண்ணிட்டு திருப்பி போச்சுன்னா தட்ஸ் A+++ அங்கே பிகாஸ் கொடுத்து தரவளுக்கு நிறைய ரேட் வச்சுக்கலாம் தட்ஸ் A++. இப்போ வரைக்கும் அந்த ஹையை போய் ரீச் பண்ண முடியல ரீச் பண்ண முடியல ஸ்டெயினியர் லாஸ் ஆகிடும் நான் நல்லா யூஸ் generally these are the engineer liquidities 1 2 3 எல்லாமே engineer liquidities இது வந்து ஸ்வீப் ஒரு கேண்டில் டம்ப் ஸ்வீப் பண்ணி டம்ப் பண்ற மாதிரி that's a plus model
Then we can wait for the break to go break. Now this is little bit like சரியண்டா வருது. ஏன் இத நான் வந்து ரெகக்னைஸ் பண்ணல? இங்கேயே வந்து இந்த 1 மினிட்ட மட்டும் பார்த்தாலே, இந்த ஸ்ட்ரக்சர் மட்டும் பார்த்தாலே, இத நான் ரெகக்னைஸ் பண்ணிடலாம்ல. எட்ஜ் ட்ராப். அது என்ன லெவல் அப்படின்னு என்கிட்ட கேட்காத. பட் ஏன்னா அது கீழ லிக்விடிட்டி ஆப்வியஸா இருக்கு. நமக்கு ஃபர்ஸ்ட் இன்வெர்ஷன் குடுத்தாச்சு. லாஸ்ட் 3 கேண்டில்ஸ் பிரேக் ஆயாச்சு. இந்த இன்வெர்ஷன் குடுத்தாச்சு. இந்த ஸ்விங்ல வேற எதுவுமே கிடையாது. ஆப்வியஸா இதுதான் எடுக்கணும். எடுத்துச்சா எடுத்துச்சு. சோ அத டார்கெட் பண்றோம். இங்க எதுவுமே கிடையாது. எந்த இன்டர்னல் லிக்விடிட்டியுமே கிடையாது. தட்ஸ் தி திங். எந்த இன்டர்னல் லிக்விடிட்டியுமே கிடையாது. ஸோ பிரேக் அவுட் ஸ்ட்ரக்சர் இன்வர்ஷன் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் இங்க ஒரு ஃபேர் வேல்யூ கேப்பும் கிரியேட் ஆயிருக்கு. ஸோ அது ஹோல்ட் ஆகுதுன்றப்போ திஸ் த ஃபர்ஸ்ட் டார்கெட். இது பிரேக் ஆகி டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் ஆயிருக்கு. ஓகே, இந்த ஹை பிரேக் ஆகி டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் ஆயிருக்கு. புரியுதா? நான் சொல்றேன் எனக்கு இந்த ஸ்பீக் பண்ணிட்டு இந்த இடத்துக்கு நல்லா புல் பேக் கொடுத்துட்டு திரும்பிச்சுன்னா சூப்பர். ஆனா எனக்கு இந்த ஸ்டாப் லாஸ் இங்கே போட்டுருக்கேன். 75 கீழே போட்டுருக்கேன். அதுதான் கரெக்டா என்னன்னு தெரியாம நிக்கிறேன். இதுதான் நான் சொல்றேன். ஸோ இந்த இடத்துல என்ன இருக்கு, நமக்கு புல் பேக் கொடுத்து இதில் ஹோல்ட் ஆயிட்டு நமக்கு லிட்டரலி இங்க ஒரு இன்வர்ஷன் கிடைச்சிருக்கு. ஸோ இந்த இன்வர்ஷன் பிளஸ் திஸ் பிரேக் ஆஃப் ஸ்ட்ரக்சர் பிளஸ் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் அங்க ஃபார்ம் ஆன ஃபேர் வேல்யூ நல்லா பார்த்தீங்கன்னா 75 டிஆர்டியை தாண்டி க்ளோஸ் ஆயிருக்கு. இந்த ஸ்விங்ல எதுவுமே கிடையாது. 75 டிஆர்டியை தாண்டி க்ளோஸ் ஆயிருக்கு. அங்க ஒரு இன்வர்ஷன், அங்க ஒரு ஃபேர் வேல்யூ கேப்ஸ் இருக்கு. ஸோ அதுல இந்த ரியாக்ஷன் பார்த்ததுக்கப்புறம் நீ என்ட்ரி பை பண்ணிருக்கணுமா கூடாது. ஏன்னா அந்த நான் வேற இல்லை, கொஞ்சம் கன்ஃபியூஷன் வந்துட்டேன். ஏன்னா இந்த பிரேக் பண்ணிட்டு டிஸ்பிளேஸ் ஆகி இதை தாண்டி கேண்டில் க்ளோஸ் ஆயிட்டு இந்த ஃபேர் வேல்யூ கேப்குள்ள ஒரு கிளீனான ரியாக்ஷன். அது எப்படியாப்பட்ட ரியாக்ஷன் வருது, ஸ்ட்ரைட்டா போய் லிக்விடிட்டி எடுத்துச்சு. எடுத்துட்டு பிரைஸ் கன்சாலிடேட் ஆயிட்டு இருக்கு. ஆப்வியஸ்லி இந்த ஸ்விங்குக்கு ஒரு புல் பேக் இருக்கு. நான் அந்த ஸ்விங் எடுத்துக்காம இந்த ஃபேர் வேல்யூ ரியாக்ட் ஆகி போனா இந்த ஸ்விங் எடுத்து அதுல இருக்க ஒரு 50% ஃபேர் வேல்யூ மார்க் பண்ணிட்டு அதுக்குள்ள பிரைஸ் என்ன பண்ணுது, ஏன்னா 5 மினிட் ஃபேர் வேல்யூ கேப். ஸோ லிட்டரலி இதை கூட எடுத்துட்டு நம்ம இங்கே போட்டுக்கலாம். தேர்ட் கேண்டல் லோல ஸ்டாப் லாஸ் வச்சிருக்கேன். இந்த இடத்துல என்னோட டார்கெட் இருக்கு, ஸ்டாப் லாஸ் இருக்கு. ஸோ இந்த இடத்துல நான் என்ட்ரி எடுத்துட்டேன். ஸோ என்னோட ஸ்டாப் லாஸ் இங்க இருக்கு. ஸோ இந்த இடத்துக்குள்ள என்ன நடக்குது அப்படின்றத என்னோட கேம் இந்த லோ எல்லாத்தையுமே பிளேஸ் ரைட் பண்ணியாச்சு. ஸோ இந்த இடத்துக்கிட்ட வராம இந்த இடத்துல என்னோட ஸ்டாப் லாஸ் இருக்கு. ஸோ இப்போ இதுக்குள்ள என்ன நடக்குது அப்படின்றத பேஸ் பண்ணி தான் நான் வந்து பிரமிட் பண்ணலாமா வேணாமான்னு சொல்ல யோசிப்பேன். இப்போ இதுக்குள்ள வந்தாச்சு. இதுல என்ன மாதிரியான ரியாக்ஷன் இருக்கு, என்னோட ஸ்டாப் லாஸ் வந்து தேர்ட் கேண்டில் லோல லிட்டரலா இந்த இடத்துக்கிட்ட இருக்கு. 1 2 3 தேர்ட் கேண்டில் லோல இருக்கு. இது ஒரு சின்ன ஃபேர் வேல்யூ, அது கீழே வச்சிருக்கேன். ஸோ இந்த இடத்துல எனக்கு ஏதாவது கிடைச்சிச்சுன்னா ஐ வுட் கோ ஃபார் இட். I will go for the pyramiding. For the pyramid. So if okay, the turn can close actually, that's a model. That's a model. That's good. That's good. Right. So nice reaction out of that level. So I entered same stop, $500 risk. We are expecting this is the first target. அங்கெல்லாம் நான் எடுத்துட்டு போக நினைக்கல. இந்த இடத்துல போச்சுனாலே எனக்கு வெள்ளம் கொடுத்தேன். இதுவே எனக்கு வெள்ளம் கொடுத்தேன். புரியுதா? ஸோ பிரேக் ஸ்ட்ரக்சர் கிடைக்கல. பட் ஐ கெட் அ ரியலி குட் ரியாக்ஷன். இந்த லிக்விடிட்டி எல்லாத்தையும் எடுத்தாச்சு. ரியலி குட் ரியாக்ஷன் அவுட் ஆஃப் திஸ் கேப். ஸோ ஈக்குலிபிரியம் வந்தோம். நைஸ் புஷ். இந்த இடத்துல எடுத்தாச்சு. வெயிட் ஃபார் திஸ் பிரேக் ஆஃப் ஸ்ட்ரக்சர். ஸோ இந்த பிரேக் ஆஃப் ஸ்ட்ரக்சர் கிடைச்சதுன்னா ஆப்வியஸ்லி ஐ வில் மூவ் மை ஸ்டாப் லாஸ் டு திஸ் ஸ்பாட் அண்ட் மை டார்கெட் வுட் பி சேம் ஹியர். Let me see. So I just want to see the breakout structure 1 and 2 so I can move my stop loss comfortably. If those two not happen, I will accept the stop loss and I will not come back today. Accept that $500 down and I will never come back today. And I will be like, and I'm not even going to see the chat again. That's it. I want to see literally. I want to see body close above because the liquidity already taken. I get holding, nice reaction.
You just need to see a break and close above of these two levels. அதுதான் செட் பண்ணும் அந்த லிக்விடிட்டி போய் எடுக்கிறது. அது ரெண்டுமே நடக்கல, பிரைஸ் இன்னும் ட்ராப் ஆகுதுன்னா you could literally accept that stop loss. Could be 1% stop loss ஆகும். That's okay. I comfortably accept that stop. இதுவும் நான் ட்ரேட் பண்ண மாட்டேன். அதுதான் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் திங். எதுக்கும் ட்ரேட் பண்ண முடியாது. ஏன்னா நான் ஃபர்ஸ்ட் ட்ரேட் எடுத்தேன், ரெண்டாவது ட்ரேட் எடுத்தேன், ரெண்டுமே ஃபர்ஸ்ட் ட்ரேட் கூட சொல்ல முடியாது. தட்ஸ் குட் மேனேஜ்மெண்ட். செகண்ட் ட்ரேட் இஸ் பிரெட்டி குட் ட்ரேட். ஆனால் அவ்வளோ பெரிய ப்ராஃபிட்டா நான் ட்ரைலும் பண்ணல, ப்ராஃபிட்டும் எடுக்கல, எதுவுமே பண்ணல. லிட்டரலி ஐ ஜஸ்ட் லிட்டரலி let it let it fade away. ஸோ அந்த ப்ராஃபிட்ஸ் எடுத்து அந்த அது நான் ஒரு ப்ராஃபிட் க்ளோஸ் பண்ணியிருந்தா கூட இப்போ இந்த ட்ரேடை நான் ட்ரை பண்றதுல ஒரு லாஜிக் இருந்தது. பட் அதை நான் ப்ராஃபிட்ல புக் பண்ணாம அதுலயும் ஒரு பொசிஷன் எடுத்துக்கல, இதுலயும் ஒரு பொசிஷன் எடுத்துக்கல. இப்போ இதை நான் ரிஸ்க்ல வச்சுட்டு இருக்கிறது கொஞ்சம் இட்ஸ் நாட் தட் கம்ஃபர்டபுள் ஃபார் மீ ஹானஸ்ட்லி, பட் தட்ஸ் த ப்ராசஸ். குட் புஷ். இன்னும் உங்களுக்கு Gbpusd எதுவும் கொடுக்கல. மேபி இது ஹோல்ட் ஆகலன்னா ஸ்டாப் லாஸ் தான் வரும். அக்செப்ட் பண்ற வெளில போடுறது. இட்ஸ் ஜென்யூன் ட்ரேடிங். ஜென்யூன் ட்ரேடிங் சொல்லுவாங்க. Don't do anything bro. I can't get close ஆகலாம், நீ தப்பு இல்லை. நீ ராங். அதை அக்செப்ட் பண்ண போறதுக்கு அந்த மனசு இருக்க முடியும். சாட் ஸ்டாப் லாஸ் லிட்டரலி இந்த இடத்துல வச்சிருக்கேன். ஒரு 500 லிஸ்ட்ல வச்சிருக்கேன். சரி, ரெண்டுமே ஒரு பெரிய ஸ்டாப் லாஸ் தான். அக்செப்ட் பண்ண ஒரு ஆனும் அந்த சொல்றேன் ப்ரோ. இந்த இடத்துல பிளஸ் 50% டேப் ஆகி இதை தாண்டி க்ளோஸ் ஆயிடுச்சுன்னா தட்ஸ் அ பிரேக் ஆஃப் ஸ்ட்ரக்சர், விச் மீனிங் டு சே தட்ஸ் அ பிரேக் ஆஃப் ஸ்ட்ரக்சர். அப்போ நம்ம வந்து ஷுட் ட்ரையல் த ஸ்டாப் லாஸ் ஃப்ரம் ஹியர் டு ஹியர். அங்கேயே நமக்கு 50% ஸ்டாப் லாஸ் கட் ஆயிடும். ஆனால் அது நடக்கணும். நடக்காம ட்ரையல் பண்ணிட்டு உட்காந்து ஒரு அதுதான் ஸ்டூபிடிட்டி. நடக்கலைன்னா நீ தப்புன்னு அர்த்தம். அக்செப்ட் பண்ணிக்க அந்த லிக்விடிட்டி. இந்த ஹையை போய் பிரைஸ் எடுத்துட்டு பிரைஸ் லிட்டரலி ஒரு இன்வெஷன் ஆகி அது தாண்டி க்ளோஸ் பண்ண முடியாமல் பிரைஸ் ட்ராப் ஆயிடுது. ஸோ இந்த ஸ்விங்கில் தான் நான் ட்ரெஸ் பண்ணியிருக்கேன். அதே லிட்டரலி இந்த ஃபேர் வேலி கேப் தான் டெஸ்ட் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ இதுக்குள்ள பிரைஸ் எனக்கு ஒரு ரியாக்ஷன் கொடுக்குமா அப்படின்னு பார்த்துட்டு இருக்கேன். அது கொடுக்கல அப்படின்னா ஐ ஷுட் வாக் அவே ஃப்ரம் தி சாட். லிட்டரலி என்னோட என்ட்ரி எல்லாமே பக்காவான என்ட்ரிஸ் தான், எதுவுமே தப்பு கிடையாது. மேபி ஃபர்ஸ்ட் என்ட்ரி அந்த ஃபுல் சரி ப்ரோ. டோன் பி லைக் ப்ரோ, ஸ்டாப் லாஸ் ஆச்சு ட்ரை பண்ணாங்க. யூ கேன் டூ லாட் இஃப் யூ ஜஸ்ட் ட்ரஸ்ட் த ப்ராசஸ் and accept and embrace the stop, because the model is good, the plan is good, stop loss is good, everything is good, draw on liquidity is good. So what's the point of feeling bad about it? It's literally nothing, right? I genuinely think that's the target. That should be the target. But அது எடுக்காம இருக்கு அப்படின்னா is trying to say something else. So have to be careful with what's the choice. இது தாண்டி பிரைஸ் க்ளோஸ் ஆகுது ப்ரோ. எல்லாம் ப்ரோ கொஞ்சம் அனாயிங். இது வந்து இந்த லிக்விட் எப்படி எடுத்து க்ளோஸ் ஆச்சுல அடுத்து நமக்கு மேலே டிஸ்கஸ் ஆகும், ப்ளஸ் கீழே டிஸ்கஸ் ஆகும். வந்து இதை ஒரு டைம் ஸ்பீக் பண்ணுறது. தட் சம்திங் ஸோ அனாயிங்.
That's something so annoying. So literally trade stop and that look now பொட்டன்ஷியல் இருக்கட்டும். $600 டவுன் ஆச்சுனாலும் பரவால்ல. நான் வந்து அக்செப்ட் பண்ணிட்டு போறேன் அப்படின்ற தாட்ல இருக்கீங்க. அப்படியே விட்டுரு. எதுவும் பண்ணாத. இது வரைக்கும் எந்த ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் இல்ல. மேல போவோம் அப்படின்ட்டு இன்ஃபர்மேஷன் இல்ல. இது இன்ஃபர்மேஷன் ஆச்சுன்னா அப்புறம் இதுக்கு மேல அது என்ன நடக்க போகுதுன்னு எனக்கு தெரியல. மேபி ட்ராப்ஸ் லீவ் அண்ட் ஓவர். ஹூ நோஸ்? Job search. No, no, fuck me up, right? Fuck me up, yo. Fuck me up. ஸ்டோரியும் ஹோல்ட் ஆயிட்டு இருக்கு. பட் லெட்ஸ் see. ஆனா எனக்கு நம்பிக்கை போச்சு bro. இதுக்கப்புறம் நீ நீ மேல போனா இதுக்கப்புறம் வயசுக்கு வந்தா என்ன? வரலைன்னா என்னன்ற கணக்கு தான். இதுக்கப்புறம் நீங்க தான் ஸ்டாப் லாஸ் ஈஸி ஸ்டாப் லாஸ். ஓ fuck. It's fine man. Will hurt. ஆனா அந்த ஒரு ப்ராஃபிட்ட க்ளோஸ் பண்றீங்க. அந்த ஸ்டாப் லாஸ் ஆயிருந்தாலும் பிரேக் வேணாம். அன்ஃபார்ச்சுனேட் திங். என்ன வந்து பிக்கஸ்ட் ஸ்டாப் வாங்கி வச்சுக்கோங்க. Let it hit your stop loss. And come later and see what's going on. Enter LMS continuous investment. Innovation. There is no reason for me to look bullish on India. மேபி அந்த பிரேக் ஆகி க்ளோஸ் ஆனதுக்கப்புறம் ப்ராஃபிட் பண்ணிக்கலாம் போல. இந்த இடத்துல என்ட்ரி எடுப்பாங்க. ம். நான் அந்த லிமிட் எடுத்தாச்சு. இந்த கேண்டலுக்கு என்ட்ரி எடுத்துக்க மாட்டேன். பட் அன்ஃபார்ச்சுனேட்டா அது நடக்காம போச்சு. Although I lost my interest in this trade. Fuck. 5 minute level from power in the time from power. Indian reporting. Now we some stock match. எந்த இமோஷனுக்குள்ளயுமே பேஸ் போய் அது கம்பேர் ஆக மாட்டேங்குது. எந்த இமோஷனையுமே தனி பேஸ் க்ளோஸ் ஆகிடும். இது தனி க்ளோஸ் ஆச்சுன்னா தான் நமக்கு அது ஒரு இந்த இடத்துல வந்து பேஸ் இந்த மாதிரி ரேட் இருக்கேன். ஸோ அட்லீஸ்ட் இதை தனி பேஸ் க்ளோஸ் ஆச்சுன்னா க்ளோஸ் ஆச்சு டிஸ்பிளேஸ் ஆச்சுன்னா ஓகே. நல்ல ஒரு பயங்கரமான கண்டிஷன் இருக்கு. இல்லைன்னா ஒரு எப்படி இருக்கு லிட்டரலி இது ஒரு புல்லிஷ் ஸ்டாண்ட்ல க்ளோஸ் ஆனா கூட கொஞ்சம் ஓகே ஓகே லிட்டில் பட் ஹாப்பி அப்படின்னு தெரியும். இங்கிலீஷ்ல கூட க்ளோஸ் ஆகலாம் நாட் தலை exactly close boleja. Fuck your bitch. Nice decision kind. Oh, so this is a pattern which I have. So if I can the tiny close than the Hmm.
Interesting. Recap player. Recap player. Recap player. Na. Yes, of course, recap player. Inna sagala. Inna saga recap player. So, so we are literally draw, consolidate, manipulate to this fair value gap, literally to this level. Then it start to give some reaction. Let me see. So till this break that concept, this fair value, this level, I don't want to see base to the onto this level again. Wow, what the fuck, man? Really amazing reaction, bro. Honestly, amazing fucking reaction right there. So this would be the change the state of delivery. If it created a fair value gap, we literally genuinely expect this to hold. And genuinely, bro, that's a good reaction, bro. That's a fucking awesome reaction so far. Let me see. Let me see how it's going to close. If it's break this level, we could target this a little bit higher because since it is our 5 minutes, still we have 5 more minutes. But don't be like, oh, like, just try to be like, okay. Still, it's end up being a loser. It's created a five gap. That's awesome, man. That's an awesome thing. That's a good push. That's the breaker. Not it, not it, not it, not it, not it. Break. Wait till you get that break of structure. Holy fuck, bro. How how deep the pullback is. So at this point, if the price closed below this level, then obviously we should close and walk away, bro. So my fills are somewhere around here. So at least I should do exit my fills here. Whatever. So obviously this is the target. Let me see. Let this at least this high to hit. Come on, bro. Fuck. Almost enough for the saga. So now we need to adjust the stop without bragging a lot. Chart and go around. And my stop loss will literally move to this spot. $197. Risk has been little bit managed. Little bit managed. We can put the state target low, but still we want to put it here. So $350 risk. So if it reaches the target, that's great. That's fair enough. So target price. That's a target. Honestly, the under high. Exact high long. But I don't want to. So this same tools on ground. Let me see. That's a good target for me. So now I don't have to see any plays. Any plays. So we literally break on the trade right now because it's break and five alligator, bro. There's no point of coming back here, bro. So let me put like break on the trade. So break one. Put the third candle, not exact break here. So $26 loss, and one shot goes to let's break and close the ball. Let's create a really good fair value gap. If we go to high time frame, it's a really good displacement. Obviously, we should expect the price to reach this high. There is no point of backing up this. Nice hold, bro. In the part, close ಆಗಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. So close ಆಗಲ್ಲ. 15 minutes. That's a really nice push, bro. Obviously.
இந்த டார்கெட் பண்றேன். தட்ஸ் குட். பட் எப்போ போய் எடுக்கும்னு தெரியல. 11 ஆயிடுச்சு. ஸோ இது தாண்டி போய் க்ளோஸ் ஆகக்கூடாது நமக்கு. ஆர்டர் ஃப்ளோ நல்ல புல்லிஷா இருக்கு. இதை தாண்டி க்ளோஸ் ஆச்சுன்னா நம்ம ஸ்டாப் லாஸ் இந்த ஃபேர்வெல் கிடையாது. நம்ம இந்த இடத்துல ஸ்டாப் வச்சிருக்கோம். தட்ஸ் குட். ஸோ இதை நம்ம என்ன பண்ணலாம்? தட்ஸ் பிக் ஃபர்ஸ்ட் இது. லெட்ஸ் ரொம்ப கொடுக்கலாம் கன்ஃபியூஸ் பண்ணி இந்த கன்ஃபியூஸ் பண்ணி இந்த இடம் பிரேக் ஆச்சு. இந்த ஃபேர்வெல் பிரேக் ஆச்சு. இங்க திருப்பி வரக்கூடாது. பிரேக் வச்சுக்கோ. 5 minutes போய் அந்த இடத்துல வரதுக்கான ரீசனே கிடையாது. அப்படி பண்ணலாம். ஸோ கேண்டலோட லோல வச்சு எல்லாம் பிரேக் ஆயிருக்கு. இந்த கேண்டில் லோ எல்லாம் ஸ்வீப் பண்ணவே கூடாது. ஸோ 5 minutes கேண்டில் லோவில் வச்சுக்கலாம். இந்த சொல்லி கூட 5 minutes அங்கதான் இருக்கு இந்த ஸ்டாப்பர்ஸ் ஆக்சுவலி. 5 minutes கேண்டில் லோ இந்த மாதிரி லோல இருக்கு. ப்ளஸ் 12 minutes அது தாண்டி கீழே வரக்கூடாது. அது இன்வெர்ஷன் ஆகுதுன்னா நமக்கு வந்து அதுக்கப்புறம் வந்து அது கரெக்டே கிடையாது. இது இன்வெர்ஷன் ஆச்சுன்னா அது கரெக்டே கிடையாது. இங்கே தான் ஹோல்ட் ஆகணும். இவ்வளோ பெரிய பரவாயில்ல இன்வெர்ஷன் தான் 5 minutes இங்க வரைக்கும் வரலாம். அட்வைஸ் இந்த வச்சுட்டு வரலாம். 1 minute பரவாயில்ல இருக்கு. இங்கே வச்சிருக்க ஸ்டாப் லாஸஸ் தேர்ட் கேண்டில் இருக்கு. 5 minutes பார்த்தீங்கன்னா 5 minutes லிட்டரலி புட் மை ஸ்டாப். இது பிரேக் ஆயிருக்கா? ஸ்டாப் தேர்ட் கேண்டில் வச்சிருக்கேன். சரி 5 minutes இருக்காது. டார்கெட் இதுதான். ஏன்னா உள்ள நல்லா ஹோல்ட் ஆயிடுச்சுன்னா லிட்டரலி நம்மளோட என்ட்ரி எங்க இருந்துருக்கோம்னா இந்த இடத்துல இருந்துக்கூடாது. என்னோட என்ட்ரி எல்லாமே இந்த இடத்துக்குள்ள இருந்திருக்கு. அதுதான் தப்பு. ஒரு என்ட்ரி இந்த ஃபேர் வேல்யூ ஆப்ல இந்த இடத்துக்குள்ள 50% இருந்துச்சுங்கிற ஒரு பாயிண்ட். என்னடா சொல்லுது நீ கருப்பு இன்னைக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆசை காட்டி மோசம் பண்ணதா இல்ல நான் வந்து தப்பா ட்ரீட் பண்ணிட்டு இருக்கேன். அதுதான் பிரச்சனையா இருக்கு. என்ன நம்ம கிட்ட பேசுறீங்க? என்ன டைம்? What the fuck is this bro? ப்ரோ இந்த ஹைய போய் எடுத்துட்டு ப்ளீஸ் இப்படி ஒரு புல் பேக் இருக்கும் நான் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணல ப்ரோ. ஆலசா சொல்லுவேன். என்ன ப்ரோ அது? விளையாட்டா இருக்கா ப்ரோ அது? இந்த ஹைய போய் எடுத்துட்டு புல் பேக் ஏச்சுங்க. இதெல்லாம் உள்ள வேலை. இதுல ஒன்னா பிரேக்
நான் இவ்வளோ ட்ரேட் பண்ணி நான் $100 தான் ப்ரோ லாஸ் பண்ணிருக்கேன் இது வரைக்கும். இதான் ப்ரோ ட்ரேட் மேனேஜ்மெண்ட் இதுதான் ப்ரோ ட்ரேடிங். ஆனா எல்லாமே உங்களுக்கு கொஞ்சம் ஒர்க் ஆனனால ஒர்க் ஆன மாதிரி இருந்தா கொஞ்சம் பிரச்சனை. என்னது இது? என்ன திஸ் ஃபுல் பேக் இது? இந்த பிரேக்ஃபாஸ்ட் ஆயிட்டு என்ன பேக் லிட்டரலி ஸ்டூபிட். லிட்டரலி இந்த ஃபயர் ஹோல்ட் ஆயிட்டு போய் இந்த ஹை எடுத்து பிரேக் ஆயிடுச்சானா இந்த ஹைய பாடி க்ளோஸ் ஆயிடுச்சு. பட் ஆனா ஹைய பீஸ் எடுத்துட்டு அங்க போய் எடுக்கும்னு பார்த்துட்டு இருக்கு. அதே டைம்ல பிரைஸ் டம்ப் டம்ப் ஆகல, நல்ல ட்ராப். ஸோ இந்த லோவில் தான் நம்ம ஸ்டாப் லாஸ் இருந்துச்சு. நான் வச்சுக்கிட்டு இருந்தேன்னா வச்சுக்கிட்டு இல்லை. நான் இந்த இடத்துல க்ளோஸ் ஆன உடனே நான் வந்து அதை விட்டுட்டு வெளியில வந்துட்டேன். ஸோ இப்போ இதை தாண்டி பிரைஸ் க்ளோஸ் ஆயிடுச்சுன்னா ப்ராபப்ளி வி குட் கோ ஃபார் some sort of entry and I think this. That's a good sign, bro. அது என்ன விஷயம் ஆச்சுன்னா இன்னும் ஸ்ட்ராங்காக எடுக்கலாம். இப்போ இதை தாண்டி கேண்டில் இந்த கேண்டில் இந்த ஃபேர் வேல்யூ தாண்டி கேண்டில் இங்கே க்ளோஸ் ஆச்சுன்னா we could go for it. We can put the stop at this low. We can expect the price to go higher. வெயிட் பண்ணலாம். வெயிட் பண்ணாத. சரியான பொருள் அது bro. சரியான ஸ்டாப் லாஸ் லெவல். ஆனா என்னோட லிமிட்டோட இதுல இருந்துக்கணும். என்னோட லிமிட்டோட இதுல இருந்துக்கணும். சூப்பரா இருக்கணும். லிமிட்டோட இல்லை ஃபேர் வேல்யூ 50% ஃபர்ஸ்ட் என்னோட லிமிட்டோட இந்த இடத்துல என்ட்ரி. அப்புறம் இந்த உள்ள வந்துட்டு இந்த டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் பார்த்தீங்கன்னா தேர்ட் என்ட்ரி. Because of the displacement. So in the application, no incremental change such as innovation from this reading of obviously nation session handle session handle கேம் என்னன்னா இதுக்கு நம்ம இன்வெஷன் வெயிட் பண்ணி எடுக்கிறதா இல்லை இங்கேயே எடுத்துட்டு ஸ்டாப் லாஸிங் போட்டுக்கலாம். இன்வெஷன் வேணும் ஸ்டாப் லாஸிங் போட்டுக்கலாம். ம் என்ன சொல்றேன் சார் எனக்கு சும்மா ரொம்ப சேஸ் பண்ணிட்டு மாதிரி பார்க்கலாம். எமோஷன் ஆகிட்டு போதும் பார்க்கலாம். ஸ்பெகுலேட் பண்ணலாம். டிசிப்ளின் இருக்கலாம். பிரச்சனை இல்லை. ஈக்விட்டி வந்து ரொம்ப மோசமான ஈக்விட்டி. ஈக்விட்டின்னு பார்க்குறப்போ ஒரு சூப்பரான ஒரு ஈக்விட்டியாக தான் இருக்கு. அந்த கெயின் எடுத்துருக்கணும். அந்த கெயின் வச்சு எனக்கு நான் ரிஸ்க் பண்ணிருக்கணும்.
அட்லீஸ்ட் அட்லீஸ்ட் ஒரு ப்ராஃபிட்டா நான் புக் பண்ணிட்டு, நான் அந்த ரிஸ்க்லாம் எடுத்துட்டு இருந்தோம்னா பிரச்சனை இல்ல. இதுதான் நல்ல ட்ரேட் ஆக்சுவலி. பிரச்சனை இல்ல. என்னமோ அது ஒரு நல்ல ட்ரேடு தான். வந்து பிரேக் அவுட் ஆயிட்டு புல் பேக் நல்ல ஒரு புல் பேக் இந்த ரேஞ்சுக்கு நல்ல புல் பேக் வச்சுக்கணும் வரைக்கும் ஸ்விங் ஹோல்ட் ஆகி இது இன்வெஸ்ட் ஆச்சுன்னா ஆப்வியஸ்லி நம்ம டார்கெட் பண்ணலாம். சரி இது இன்வெஸ்ட் க்ளோஸ் ஆச்சுன்னா ஆப்வியஸா நம்ம இதை டார்கெட் பண்ணி இதை டார்கெட் தப்பே இல்லை. தப்பே இல்லை. பட் ஆனா நான் என்ன சொல்றேன்னா ஐ டோன்ட் வாண்ட் டு டூ இட். இது வந்து இந்த ஒரு கட்டத்துக்கு மேல இது வந்து சேஸ் பண்ற மாதிரி ஆகுது. சேஸ் பண்ற மாதிரி ஆகுது. போய் தேவையில்லாம ஸ்டாப் லாஸ் வாங்கிட்டு வந்துருவோம் அப்படின்னு ஒரு பயம் வேற வருது. என்னோட க்ளோஸ் வச்சு ஏன்னா ஏன்னா எப்பவுமே இதை டெஸ்ட் பண்ணக்கூடாது. இதை டெஸ்ட் பண்ணக்கூடாது. Now we can test this. Right. இன்ட்ரோ எடுத்துட்டோம். ஸ்டாப் லாஸ் போட்டோம். இதில் போய் ரியாக்ட் பண்ணிட்டு இதுக்கிட்ட இதை வச்சு இதில் பிரேக் ஆச்சுன்னா இன்வெர்ஷன் இது பிரேக் ஆச்சுன்னா என்ன பண்ணுறோம்? பிரேக்னு போகிறோம். இதை டார்கெட் பண்ணல போயிடலாம். இல்லைங்களா ஸ்டாப் லாஸ் ஹேண்டெல்லாம் இன்வெர்ஷன் ஆச்சு. ஸோ ஆப்வியஸ்லி ஸ்டாப் லாஸ் கோஸ் டு ஹியர். இன்வெர்ஷன் ஆயிடுச்சு. இல்லை இதை தாண்டி க்ளோஸ் ஆகுது. ஐ வாண்ட் டு நான் ப்ரெஸ் பண்ணல. பட் இன்வெர்ஷன் ஆச்சுன்றதுக்காக எடுக்கிறேன். ஏன்னா அது ஸ்டில் நல்ல குட் என்ட்ரி தான். தப்பு கிடையாது. Breakfast ticket is just in full pack and it's போட்டுக்கலாம் பட் நான் போடல. ஸோ ஆப்வியஸ்லி இங்கே தான் ஸ்டாப் லாஸ் இருக்கணும். ஆப்வியஸ்லி எடுத்துருக்கேன். நான் இருக்கு இந்த இடத்துல பிரேக் ஆகிருக்கு. ஸோ இதில் வச்சுக்கலாம் ஸ்டாப் லாஸ். அது அதுக்கு மேலே ஒன்றும் பண்ண முடியாது சார். தட்ஸ் வெயிட் ஃபார் வெயிட் டு சி சம் டைஸ் ஆக்சுவலி ஏன்னா ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் எடுத்து இதுக்கு மேலே அட்டெக்ட் பண்ணிட்டு தான் இந்த வேலையும் கரெக்டாக இருக்கு. எனக்கு தோணும். ஸோ என்ன அவரோட அக்செப்ட் பண்ணி தான் சொல்ல ஸ்டாப் லாஸ். Hmm. No, sometimes also, it emotion item, கொடுத்து ஒரு கவுண்ட் ரெசிஸ்டன்.
Maybe she takes a best yours to do. The bad thing. Let's see. Mhm. Mhm.
Mm. They done, bro. Risk management has been maintained. I didn't book any profits. Didn't book any profits. My first trade was break even. Second trade was also break even. I saw and it's floating in a really decent profit and expect it to reach my final take profit, but unfortunately it didn't. If it's reached, so I could able to pass that on today. I was a little bit greedy. I didn't take any partials, and I has a plan to get take break even, and I then went for one more buy entry, and it's come all the way down to my stop loss, and I hold it at the 75 DRD value cap and just start to pull back. Beautiful reaction, and it and I genuinely trusted more. The whole move has been inverted. The whole move has been inverted, and I in the pullback during the pullback it's used some inversion in 1 minute, and I don't have the conviction in that trade, but I still take it. But the risk was pretty high, like $200. So overall the whole process I lost like $300, which is pretty good. I'm not losing much. My max loss limit for the day for me is $500. I'm not losing that much. So this is pretty okay. So week closed with 6% gain, not too high and not too low. Like we are up by 6%. We still need to go 4 more percent. So we are just like we need to assume like we have the capital and we have to make just we are just in the drawdown of 4%. If we make that back and we can start trading beautifully. Let me see because it's too many decisions today. Like I almost took 4 trades. The fourth trade, the $200 loss should be avoidable. That's something I should take care of. Take care of. Like take into account. Like first good, second good, third is also good. So since I break on the third trade, I should not execute any more trades. Or else I should keep the original risk. But I didn't do either anything. I kind of I know that trade is not validated yet. It's just a 1 minute inversion, so you can't trust that. But I end up a little bit hope to see that liquidity to take since we get the really good reaction. So I tried that inversion.
and I don't get anything, just 3 minute holding and just drop down and stop me out. And I was like, okay, fine, I don't want to trade anymore. So hereafter, if I trade, I would lose much. I don't want to go go to that tilt mode. Almost I'm in a tilt mode right now. So let me come back next week and we will do something different, bro.